Вітаю всіх на секції, яка стосується радіоелектронних комунікацій. У нас сьогодні 15 доповідей. Здається, іноземців немає, тому основна мова, мабуть, буде українська, хоча за бажанням доповідача допускається англійська мова. Переходимо до доповідей. Перша доповідь. C-band meteorological radar antenna, design, calculation and the first measurement. Будь ласка, хто доповідач? Починайте. Зараз я дозволю. Показ екрану дозволив. Прошу. Будь ласка. Добрий день. Зараз. Мене видно? Видно, показуєте екран. C-band meteorological radar antenna. Так, всім видно? Екрана немає. Екрана немає. Так. Ми бачимо тільки вас. Вибачте. Так. А я не бачу. Підкажіть, будь ласка. Дякую. Тільки знов починайте. Доповідь присвячена розробці антени для метеорологічного радару. Основна задача була зробити радар, оскільки зараз скрутні часи, то використовувати готове дзеркало параболічне діаметром 1 метр, фокусна відстань 540 мм. І забезпечити вимоги, які характерні до радарів. Забезпечити максимально можливе підсилення, рівень бокових пелюстків не вище мінус 20 дБ, і вимоги по коефіцієнту відбиття і розв'язкам, оскільки антена має поляризаційний розділювач лінійних сигналів з лінійними поляризаціями для того, щоб відстежувати відбиття від крапель дощу. Таким чином, ми зупинилися на схемі антени з 4 опорами для того, щоб забезпечити симетрію в площинах. Тут на цьому слайді ви бачите загальну компоновку такої антени. На той рік ми доповідали про розробку самого поляризаційного розділювача. Тепер бачите його використання в антені в цілому. На цьому слайді демонструємо компоновку антени. Це вже фото. Реальна антена скомпонована. Це, бачите, опромінювач з поляризаційним розділювачем і хвилеводи підключені в різні боки. Основна поляризація подається по цьому хвилеводу, а при відбитий сигнал, якщо він має кросполяризовану компоненту, то по хвилеводу 2 вона виходить до приймача в інший бік. Так теж зробили для того, щоб зробити симетрично і співпадало з розташованими опорами, щоб зменшити деполяризацію можливо і досягнути симетрії в діаграмі спрямованості. І для того, щоб сам поляризаційний опромінювач має такий вигляд, поляризаційний розділювач. В нього один вихід поляризації хвилевода, хвилевод з широкою стінкою вертикально виходить, а основна поляризація широка стінка горизонтальна. Щоб зменшити затінення, ми застосували компактний обертач поляризації на 90 градусів.
він має наступний вигляд. Він має добре узгодження і дуже компактний. Ви бачите розмір 11 мм. Таким чином, все це виходить в зоні затінення необхідних елементів конструкції, які отримують сам опромінювач, щоб не створювати додаткового затінення. На цьому слайді ви бачите характеристики вже поляризаційного розділювача, приєднаного з обертачем поляризації і рупором, все в зборі. Тобто на робочій частоті 7,1 ГГц ми маємо коефіцієнт відбиття менше, ніж мінус 20 дБ, що еквівалентно КСВН 1,2. В принципі, тут є зони більш кращі, і на розташування цієї зони по коефіцієнту відбиття впливає розмір оцього хвилевода, який, оскільки ми не можемо прямо до тіла розділювача поляризації під'єднати цей розділювач, він вимагає присутності деякого відрізка прямокутного хвилевода регулярного. Тому на цей вибір впливає на характеристику. І тут ще треба доробляти, оскільки це ще не закінчена конструкція. На цих слайдах ви бачите діаграму спрямованості самого розрахована опромінювача. На цьому слайді ось вона, та сама розрахована діаграма спрямованості і результати вимірювань. Декілька воно відрізняється. Можливо, це впливає матеріал укриття, яким закритий рупор, сам конічний рупор. Але, в принципі, кут опромінення з фокусу на саме дзеркало, він складає плюс-мінус 50 градусів. І ми тут бачимо рівень десь мінус 14 дБ, що припустимо. На цьому слайді ви бачите розраховану, бо ми ще не виміряли діаграму спрямованості всієї антени, але це розрахована діаграма спрямованості з цим опромінювачем в площині H, тобто в площині магнітного поля. Тут наведено параметри. Коефіцієнт підсилення 35,3 дБ, ширина діаграми спрямованості 3 градуси і рівень бокових пелюстків мінус 29 дБ. Є в площині діаграма спрямованості, тут я не привів виміряну, тільки розрахована діаграма, вона декілька ширше і складає приблизно 11,7 дБ на куту 50 градусів. Відповідно, діаграма спрямованості цієї антени декілька вище, 2,8 градуса. Причому рівень бокових пелюстків він вищий, оскільки край великого дзеркала опромінюється більш високим рівнем поля, що і прогнозовано. Таким чином, можна коротку доповідь закінчити так, що можна очікувати, що реальна антена буде мати ті параметри, які від неї
що вона буде відповідати вимогам. Тобто підсилення буде на рівні 35 дБ, а рівень бокових пелюстків не буде перевищувати 20 дБ, що буде відповідати вимогам для роботи радару. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, питання. Дозвольте. Будь ласка. Будь ласка, який рівень кросполяризованої компоненти очікується у вас паразитний? Ну, паразитні крос-компоненти ми сподіваємось, що буде не вище 30 дБ, оскільки ми намагалися прибрати всі фактори деполяризації, які в апертурі антени. Ну, за виключенням поляризаційного розділювача, який суттєво несиметричний. А поляризаційний розділювач, він сам по собі має ізоляцію між портами. Ні, він сам по собі має гарні, але в нього один із хвилеводів, так сказати, несиметричний. Тому він буде давати паразитні віддзеркалення. Ну, він тут ховається за оцими елементами кріплення опромінювача. Тобто, в принципі, тут, якби можна було притулити оцей розділювач, обертач поляризації прямо на тіло, то там взагалі вплив був би мінімальний. Але, можуть ще впливати фланці тут. Це вже технічні питання, що покращувати. Штанги, ви ж штанги, коли виставляти будете, ви ж теж їх симетрично не виставите. Там же похибка завжди буде. Ну так, похибка можлива, але наш досвід показує, що такого впливу кардинального не буде. Тим більше, що діаметр штанги порівняно з довжиною хвилі, він малий. Якби штанги були більш товсті, то вплив був би набагато більший. Але тут діаметр штанги 12 мм, при довжині хвилі 40 мм. Ну, а довжина буде 12 на пі. Це близько 40 і буде у вас. Чуть менше. Дякую. Так, дякую. Ну, час, мабуть, на цю доповідь вичерпано. Давайте переходити до наступної доповіді. Значить, наступна доповідь Effect of a solar eclipse on GNSS radio signals. Прошу. Уважаемые товарищи, значит, я хотел бы, Самакил, попросить об одном услуге, Самакил. То есть я готовил доклад на русском языке, но потом мне нужно было переучиться на английский. Но разговор на английском я не владею, и поэтому это вышло довольно курьезно, Самакил. Поэтому есть две просьбы. Одна просьба или говорить на русском языке, или на украинском мове. На украинском мове будет немножко длиннее, я буду подыскивать слова, и поэтому, возможно, это будет не совсем комфортно. Поэтому попрошу, Самакил, вашего участия в этом вопросе. Ну, взагалі, давайте українською мовою все ж таки. Пару хвилин вам додамо. Хорошо, Самакил, я услышу вас. Починайте. Так, Самакил, значит, это мы сейчас идем на этот экранчик и запускаем презентацию. F5. Добре. Да, доклад Самакіло, цей доклад Самакіло, Чernogor, Мylovanov, Dorokhov, Tsymbal. Докладає Мylovanov. Ми з Крадінського університету. Эффект солнечного затмения на радиосигналы. Эффект солнечного затмения Самакіло на радиосигналы от GPS. Важливая задача прикладной физики и радионауки является дальнейшее совершенствование функционирования систем,
навігації, телекомунікації, радіолокації, радіоастрономії та дистанційне зондування. Надійність і точність їх функціонування существенно зависит від величини варіації повного електронного місту, який виникає під дійством ряда мощних источников энерговыделения. Такие источники – это у нас метеороиды, взрывы метеороидов, землетруси, сонячне затемнення, виверження вулканів та магнітні бурі. Це вказано те, що іменно величезна енергія дозволяє саме його зрушити повний електронний міст і їх наблюдати. Реакція ионосферы на солнечное затемнение сопровождается динамичными процессами, изучение которых позволяет лучше понять структуру околоземной среды. Целью данной работы является опис ионосферных эффектов гибридного солнечного затемнения 20 апреля 2023 року над Индийским океаном в экваториальной зоне, исследованных с использованием технологий GPS. Як приклад, саме його, тут наведено саме його Чемський метеороїд. Він вибухнув в тому, що він був великий. Тому ця енергія саме його пішла в сторону ионосфери і збудила її саме. І ми бачимо справа на малюнку саме начало вибуху і точка досягнена саме, собственно говоря, возмущения. И это у нас получается, и у нас получаем АГВ. Наступний саме приклад – це сонячне затемнення 20 апреля 2023 року, 20 квітня 2023 року. Сліва саме це розподіл станцій, з яких саме наблюдалося саме за це затемнення. А справа приклад саме вимірювання даної станції даному саме спутнику. І ми бачимо тут саме фази затемнення. Одна і друга саме по діаметру і по площі саме контрольні саме дні. І саме освіщеність, уровень освіщеності. Ми бачимо тут ефект саме який ми саме уменьшення саме повного електронного місту, це ми називаємо дефіцитом. Це вибух вулкана Тонга. Ми зліва саме карта, яка показана місцеположення саме цього вулкана і станції обсерваторії саме. А з правої сторони саме відклик на цей удар. І тут ми бачимо саме квазіперіодичне коливання повного електронного міста. Далі ми бачимо приклад магнітного шторма, магнітної бурі. Значить, зліва саме вибрані станції саме наблюдення, а з правої сторони відклик на станцію, яка розполагалася в Чилі. Бачимо, те, що великий виклик. Тобто всі ці приклади саме були розраховані саме і получені на кафедрі космічної фізики. Значить, вертаємося до нашого затемнення саме. З лівої сторони це схема затемнення саме, де показано саме слід повного електронного міста саме з зв'язочкою.
звездочка, которая показывает максимум, и другие линии, показывающие частично затемнение. А стороны те ж самое, но добавлено станции наблюдения. Значит, це точка вимірювання, те, що ми міряємо, это в этой точке мы меряем полный электронный вміст. То есть ця точка расположена на слое ионосферы на трассе спутник станции. Значит, тут показано наведено рух аномалии, экваториальной аномалии. За певний час вона зрушилась. І наша лінія лунної тіні вона прошлась по краю цієї аномалії. Значить, ми для того, щоб використати ці дані, розбили всі измерения на 3 частини. Вообще 4, но 3 это основные. Это ауральная зона, то есть полярная, экваториальная и уходящая в Тихий океан. Зачем на чем это так разбилось? Потому что у них разная реакция на полный трансмист имеет разницу в значениях. И она чувствует суточные изменения. Именно это и позволит нам более аккуратно измерить особенности ионосферы при данных условиях. Значить, це космічна погода, де тут указана плотність частиц сонячного вітру, температура, скорость, міжпланетно-магнітне поле, індекс КП. На цій наведено червоними лініями це день, у який проводилося измерение, то есть солнечного затмения. Слева и справа с зелененькими квадратиками указано контрольные дни. Значит, и здесь на этих рисунках видно, что это спокойные условия были во время контрольных дней. Значит, это модель, по которой делается расчет. Основание этой модели заложено в работах, указанных ниже. Значит, начнем изучать влияние в разных частях нашей разбивки. Значит, это в качестве примера взята станция Сёх, Япония, в Антарктиде. И оттуда взяли пролет спутника G04. И на нем видно еще эффект от солнечного затмения составляет 2 ТК. И мы называем это дефицитом. 2 ТК. Значит, это у нас средняя широта это будет повыше широта близко соответствует чуть ниже, чем Харьковская, только на южной стороне, на південній стороне. И здесь мы бачимо, что дефицит досягає 3,3 ТК. Нагадаємо, що ТК – це 10 в 16 степені, метр минус 2 степені. Значить, екватор, де мы пришли к самому краю экваториальной аномалии. Тут максимальный дефицит 8,3. Значит, звездочка с левой стороны показана на карте. Это у нас максимальное достижение перекрытия. И там Луна перекрыла не только полностью Солнце, но и чуть больше. Это подчеркивает гибридность данного затмения и некоторую уникальность. Значит, следующее это у нас уже на уходящее, то есть уже заканчивается затмение. И мы, тем не менее, за счет наличия экваториальной аномалии, мы еще достаточно хорошо можем увидеть это изменение. То есть минус 5,4 ТК. То есть это дефицит в этой точке. Это станция Кирибати находится на Тихом океане, на атолле. Значит, замечено различие между данным измерением в чем? В том плане, что когда у нас маленький рівень
дефицита самого и маленький рівень самого повного електронного місту, то у нас самого релаксація ionosфери після затемнення триває доволі довго, тобто 15, 30, 40 даже минут. А когда самого у нас самого достаточно, мы днем, когда мы спускаемся ниже самого, когда F2 область спускается ниже по достоянию атмосферы, то эта реакция релаксации происходит быстрее, времена быстрее проходят. И вот, допустим, на дефицитном теме 7,6 такую, и на высоте самого, то у нас самого у нас получается, что несколько минут занимает. Значит, есть станция ГУХ, это на Гавайях. Значит, мы смотрели, розподіл самого значень повного електронного місту або їх самого відносної величини. В залежності від самого фази затемнення по площі. І з малюнків бачимо, що вони доволі хорошо відділяються друг від друга. Все, понял. Виноват. Значить, от висновки у нас. Висновки. Так, дякуємо за доповідь. Так. Висновки подивились. Значить, давайте переходити на наступної доповіді, оскільки ліміт на цю доповідь вичерпаний. Все, понял. Дякую за увагу. Так, наступна доповідь. Global variations of the geomagnetic effects during the October 15, 2023 annual solar eclipse in the Americas. Прошу. Так, прошу, наступний доповідач. Хто автори? Значить, автори Чорногор, Голуб, Розуменко. Доповідає професор Розуменко. Давайте. Вікторе Тимофійовичу, ви нас чуєте? Віктор Тимофійович. Мабуть, якісь проблеми. Давайте наступний, а потім Так, його. давайте. Значить, четверта доповідь. The impact of ionospheric weather on GNSS radio systems. Чорногор, Ткаченко. Прошу. Добре, Доповідає Ткаченко. зараз вмикаю. Okay, so hello everyone. My name is Tkachenko Maxim, and I'm going to tell you about the impact of ionospheric weather on GNSS radio systems. So the main purpose of this study is to study the main features of a severe geospace storm in total electron content on November 4-5, 2023 in the ionosphere. So ionospheric weather is a term that defines the state of ionospheric parameters such as the height of the main F2 layer, critical frequency, electron and ion concentrations, their temperatures, neutral concentration, total electron content, and so on. The state of ionospheric weather is a key factor affecting the accuracy and reliability of ground-based and space-based radio systems of various purposes, which perform tasks such as radar, radio navigation, global positioning, and radio communications. So the ionosphere is a part of a larger system, Earth, atmosphere, ionosphere, magnetosphere. All subsystems of these systems actively interact with each other, and the laws that describe the interactions are nonlinear, dynamic, and non-stationary. The time
frame for space weather analysis is typically chosen to cover several phases of geospace storm, which develops in response to a geospace storm. The analyzed period should include the quiet day or reference day, the main phase of the geomagnetic storm, and the recovery phase. In our case, it's proposed to analyze the space weather conditions from November 3 to November 8, 2023, covering events associated with a powerful geospace storm occurred on November 4-5, 2023. Да. Был, я слышу, но я ничего не могу сделать. Таких кнопок, они куда-то исчезают. Сейчас я их опять... So until midday on November 4, the concentration of solar wind particles did not exceed 5 to power 10 to 6. In the second half of the day, November 4 and 5, it increased to 50 and 42 to 10 power 6, respectively. This speed of particles on November 4 was about 40 kilometers per second. After 8 o'clock, it rose to 735 kilometers per second and remained at this level until November 8. The temperature of particles before November 5 was about 10 to power 5 kelvins, and from November 5 to 8, it fluctuated between 3 and 5 to 10 power 6 kelvins, with a maximum of 5.1 to 10 power 6 kelvins on November 6. The solar wind pressure increased from 1 nanopascal to 11 nanopascal and 16 nanopascal on November 4 and 5. And did not exceed 5 nanopascal from November 6 to 8. From November 2 to 4, the magnetic field did not exceed 1 nanotesla, with the peak on November 5. Y component of interplanetary magnetic field was minus 31.8 nanotesla, and Z component of interplanetary magnetic field was minus 23.5 nanotesla. The Kosovo parameter increased from 1 to 23 gigawatts per second, and so KP index reached 5 on November 4, then 7.5 on November 5, and decreased to 3-4 units by November 8. The DST index dropped from minus 50 to minus 172 nanotesla on November 4, with recovery starting after 22 o'clock on November 5 and continuing until November 8. To analyze the ionosphere's response to disturbances associated with these geospace storms, is proposed to use the so-called trans-ionospheric sounding method. Here you can see some formulas. The main formula is formula number 1. It says that the time delay of signal received in the receiver is proportional to NL, where NL is a parameter called total electron content. We can measure total electron content by APHYS, formula 2, and by code formula 3. Here you can see a principal scheme of trans-ionospheric sounding, the trace between satellite and station, elevation angle, measuring point, and sub-ionospheric point on the ground. Based on measurements from multiple stations, as a result of interpolation, we can build so-called global ionospheric maps, which represents a map of distribution of total electron content values at the grid nodes of our grid. And it's very important to say that the value of total electron content is proportional to the signal scintillation index S4. So here are some results. This panel shows global ionospheric maps from the period from 0 o'clock on November 3 to 0 o'clock on November 7, 2023. The maximum TEC value was 141 TEC units, observed at 2 o'clock. On November 3, 2023, during the daytime, the TEC values decreased and then increased at night and evening to 125 to 134 TEC units. On November 4, at the beginning of the magnetic storm, the maximum TEC value was 132.8, which was 6% lower than the previous day, observed at 23 o'clock.
The trend of decreasing tag values during the day and increasing values at night and the evening continued. On November 5, the maximum tag value was 130.8 tag units, which is 7% lower than the reference day on November 3, observed at 2 o'clock. For the rest of November 5, the total ground content values did not exceed 100 and 110. On November 6, in the evening between 23 and 24 o'clock, the maximum tag values reached 149.9 tag units, which is 13% higher than the background day of November 3. A trend of increasing total ground content values during the day until midnight was observed from 9 o'clock. And here are maps of so-called atmospheric disturbance index, which is proportional to signal scintillation index S4. For the reference day, the percentage increases in the tag relative to the median values for the previous 30 days did not exceed 100% for the European and Central Asian regions. On the first day of storm, November 4, 2023, until the start of magnetic storm at 18 o'clock, the percentage increases did not exceed 70% for the European and North Atlantic region. After 18 o'clock, there was a significant increase in tag percentage growth for the East Asian and northern regions of Asia, as well as Antarctica. On November 5, until 3 o'clock, strong disturbances were observed with tag percentage increases of around 140% for the European, North American regions and Antarctica, within latitudes from minus 90 to 60 degrees and longitudes from 90 to 90 degrees. From 4 o'clock to 10 o'clock, there were slight increases in tag total ground content across various latitudes, after which disturbances reactivated in southern hemisphere at 10 o'clock. The recovery phase was characterized by disturbances at mid and equatorial latitudes, peaking at 80% at 22 o'clock for equatorial latitudes. It was impossible to identify a specific center or region of disturbance as seen on previous days. Disturbance was observed at all latitudes in both southern and northern hemispheres. So, based on the analysis of global atmospheric maps and percentage tag increment maps, the following characteristics of the tag variations were identified. And on the reference day, we saw values displayed typical monthly undisturbed values consistent with their latitudes, time of day and season, and so on. And here are the conclusions. So temporal variations of tag in the ionosphere were analyzed on a global scale for the quiet reference day during the geomagnetic storm and on the day of recovery phase. The maximum tag values behaved as follows. So strong disturbances were identified across all latitudes, especially in the auroral regions. Additional disturbances in the equatorial ionosphere were recorded on the recovery phase November 6, reaching 50-80%. The findings suggest a significant restructuring in the current system between the magnetosphere and ionosphere during the geomagnetic storm as well. And the assessment showed that the tag variations caused by the geospace storm significantly affect the accuracy of object positioning using global positioning system. Here are some references that were mentioned in our work. And that's all. Thank you for your attention. Дякуємо. Будь ласка, питання. Тільки коротко, ліміт фактично вийшов. Є питання? Є питання. Я хотів запитати, а
Виходить, що є зв'язок між геомагнітними бурями та якимись іншими, да? Чи просто це все-таки саме з геомагнітних вимірів стосувалося, пов'язане з сонячною активністю? Ну, взагалі, розглядати окремо, існують окремо іоносферні бурі, існують окремо магнітні бурі, також існують електричні і атмосферні бурі. Вони всі є комплексом, який називається геокосмічна буря. Тобто геокосмічна буря – це комплекс подій, які розвиваються в навколишньому космосі, в навколоземному космосі, і включає в себе всі інші бурі. І окремо, якщо розглядати там магнітосферу, іоносферу або струмову систему, то там відбувається вже електрична, магнітна та іоносферна бурі. Тобто це система з кількох складових. Дякую, зрозуміло. Так, дякую. Значить, переходимо до наступної доповіді. Автори третьої доповіді з'явились? Ні. З'явились. З'явились, Віктор Тимофійович. Значить, давайте, Професор. значить, ще раз. Значить, global variations of the geomagnetic effects during the October, це третє, так, October 14, 2023, annular solar eclipse in the Americas. Прошу. Є, видно. Поки що ні. Ось є. Тільки знов-таки PowerPoint, не саму презентацію. Так, є, будь ласка. Давайте. Відомо. Видно. Починайте. I am Victor Rozumenko. Today we want to give a talk on global variations of the geomagnetic effect during October 14, 2023 annular solar eclipse in the Americas. The solar eclipse is a convenient solar terrestrial phenomenon of opportunity for studying coupling in the solar terrestrial system. This system is comprised of the Sun, interplanetary medium, magnetosphere, ionosphere, atmosphere, and the solid Earth. During a solar eclipse, a number of parameters describing the solar eclipse event become disturbed in all subsystems and geophysical fields, and in particular in the geomagnetic field. The purpose of this study is to investigate temporal variations in the northward X, eastward Y, and downward Z components of the geomagnetic field recorded during the October 14, 2023 annular solar eclipse. The eclipse main features include its annularity, eclipse occurrence from local dawn to local dusk, eclipse magnitude variations from 0.30 to 0.86, and the longest ever observed path across the mainland of the Americas, covering latitudes from 65 degrees north to 12 degrees south. This slide shows eclipse track and magnetometer stations. Eclipse magnitude equals to 0.9520 and is shown by red asterisk at the center of this slide. Width of annularity path is 187 kilometers and 5 minutes 17 seconds annularity duration. At magnetometer stations, obscurations varied from 19% to 82%.
To determine the response of the solar eclipse to the state of space weather needs to be analyzed. This slide shows universal time variations in the solar wind parameters over October 10 to 16, 2023. The eclipse period is marked with the blue strip on October 14. In the panels from top to bottom are presented observed proton number, next plasma speed, next temperature, calculated dynamic pressure, measured BZ and BY components of the interplanetary magnetic field, estimated energy input into the Earth's magnetosphere from the solar wind per unit time, and KP and DST indices for the October 10 to 16 period. Conclusion when may be drawn from the analysis of space weather is that the geomagnetic field would be assumed to be weakly disturbed on October 14, 2023. This has allowed us to detect the geomagnetic effect of the solar eclipse. The geomagnetically quiet days, October 11 and 16, were chosen to be quiet time reference period. The data included are temporal variations in the northward X, eastward Y, and downward Z components of the geomagnetic field. The data were collected at 13 International Real-Time Magnetic Observatory Network at the address shown in this slide. Algorithm. First, the DC components different for different stations are subtracted from the raw data. The dependencies X of t, Y of t, Z of t are formed. Then the 60-minute running averages of the latter dependencies are used as trends. Subsequently, the trends are employed to find a non-sinusoidal solar eclipse effect. In addition, the fluctuations delta X, delta Y, and delta Z are calculated as differences between X of t, Y of t, and Z of t, and the trends, respectively. And the fluctuations are utilized to reveal possible quasi-sinusoidal perturbations in the geomagnetic field. This slide presents an example of the data obtained. Take a look at the top left-hand panel. The left-hand solid black line marked CR shows the instant of sunrise. Next three lines, vertical lines, show the period of eclipse. The curve number 2 shows the trend during the eclipse. The lines 1 and 3 show quiet time reference. It can be seen that after 17 UTC, the trend in the strength shows a decrease of 10 nanotesla relative to the value that would occur in the absence of the solar eclipse. In the second and third panels in the left-hand column are shown the Y component
trend and Z component trend. The right-hand column shows fluctuations delta X, delta Y, and delta Z. The quasi-sinusoidal variations originated with a time delay of 80 minutes relative to the eclipse onset, amplitude of 2 to 5 nanotesla, and period of 30 to 50 minutes, and durations greater than 20 to 240 minutes. The results were summarized in four tables. The first table shows instance of the onset T1, the instant of the end, and the instant of the maximum solar eclipse. Maximum shows maximum magnitude and A max obscuration. Next table shows changes in the trend during the trend delta X minimum, delta Y, delta Z during the period of time delta T. The third table shows quasi-sinusoidal perturbations which arise with a time delay of 80 minutes, durations of 240 or greater, periods of 30 to 50 minutes, and amplitudes of 5 nanotesla. And at last, the table 4 shows the parameters of A maximum is obscuration, changes in the electron density up to here to 60%, fluctuations in the electron density during sinusoidal variations, and variations in the electric currents at the E region dynamo heights. The calculations were performed using the Я вибачаюсь, регламент. continuity equations, proportionality between electric current and variations in the electron density, and geomagnetic effect using Ampere's law. The conclusions include a 0.1 to 0.6% drop in the electron density is due 19 to 82 eclipse obscuration, 15 to 40 minutes periods, 5 to 6 nanotesla changes arise with 80 to 90 minutes delay and persist for 180 to 140 minutes. Eclipse generates 10 to 80 minute periods atmospheric gravity waves, and which produce 1 to 3% electron density perturbations. The estimates made on the assumption the magnetic effect is due to solar eclipse ionospheric current disruption show good agreement with the observation. We have published the results of our investigations of solar eclipses in the Journal of Atmospheric and Solar Terrestrial Physics. This year, Advances in Space Research. In this year, in the Annals of Geophysics.
Journal of Atmospheric and Solar Terrestrial Physics, in the monograph published by the corresponding member of the Academy of Sciences, and a few other in the Journal of Kinematics and Physics of Celestial Bodies. Thank you very much for the attention. Так, дякуємо. Будь ласка, питання є? Так, немає питань. Переходимо до наступної доповіді. Значить, відповідно, це у нас 5-та доповідь. Features of the geomagnetic effects caused by the solar eclipse on April 8, 2024 in the Americas region. На жаль, доповідачка Марія Голуб не зможе, у неї до 24 години вимкнули електрику. Так що доповіді сьогодні не буде. Зрозуміло. Значить, тоді наступна доповідь, 6-та. Значить, variation of ionospheric weather during GEOSPACE storm on May 10-11, 2024. Будь ласка. One moment. Доповідає Валерія Бessarabova, студентка 4-го курсу. Тут заборонений загальний доступ, я не можу поділитися презентацією. Будь ласка. Це я вимикав попередньо, вибачте. Та нічого. Чи бачите ви презентацію? Так, починайте. Тільки знов-таки не презентація, а PowerPoint. Запустіть. Зараз. Раз. Теж знову просто PowerPoint. Тепер видно. Ну, знов-таки, ладно, давайте вже просто через перегортання в PowerPoint. Зараз, хвилинку. Значить, прохання доповідачам притримуватись регламенту. У нас багато доповідей сьогодні. Одну ми вже зекономили. Ну, Не буде. Good afternoon. My name is Valeria Bessarabova. I'm a student at Karazin Kharkiv National University. Today we will be talking about variations of ionospheric weather during GEOSPACE storm on 10th-11th May 2024. The main purpose of the report is to study the main features of the global manifestation of a unique GEOSPACE storm on 10th-11th May 2024 in the F region of the ionosphere. Variations in ionospheric weather have a significant impact on the visual activity of our civilization, on the functioning of telecommunications, radio navigation, radar, radio astronomy, remote sensing of the Earth from space, and space from the Earth. Ionospheric storms are extreme manifestations of ionospheric weather, which are an integral part of space weather. During the 25th cycle of solar activity, the most significant was the storm of 10th-11th May 2024. Sometimes it's called Mother's Day storm. Significant progress has been made in the study of ionospheric storms and ionospheric weather. It has been established that there are no two identical ionospheric storms. Each of them has its own unique features. All of this makes it important to study each new ionospheric storms, and even more so unique event. Here you can see the space weather. On 9th May and the first half of 10th May, the DST index fluctuated around 0 nanotesla.
Then from 16 to 19 on 10th May, it increased to a maximum value of 62 nanotesla. And then it decreased to a minimum value of minus 412 nanotesla on 11th Monday at 1 hour. And then it gradually increased to minus 50 nanotesla at the end of the 15th May 2024. The kappa index max was 9 and take place at 10th May. As initial data, we use the data of the critical frequency of the F region obtained with the help of the International Global Ionization Network GEO, because the F region is the best indicator of ionospheric storms. The values of critical frequencies were recorded at 15-minute intervals. Since the temporal variations fluctuated in time, a moving average was used over a time interval of 90 minutes with a 15-minute shift. The 9th May 2024 we choose as a reference day. Here you can see graphics of temporal variations of the critical frequency of the ionospheric ANNULAR from 9 to 13th May 2024 in the Eastern Hemisphere on these stations. Here, solid vertical lines show the beginning and the end of the main phase of magnetic storm. And the main result from this graphics you can see on this table. It is an average of variations of the critical frequency of the ANNULAR in the Eastern Hemisphere from 9-13th May 2024. Here you can see the name of the station, date, the value of critical frequency and daytime, and in brackets at night in gigahertz, and the duration of the blackout in hours. The duration of the blackout varies from 11 to 50 hours. On 9th May, critical frequency was from 6.8 gigahertz to 10.3 gigahertz. At 10th May was from 6.5 gigahertz to 10.5 gigahertz. And on 11th May was from 4.3 to 6.8 gigahertz. During the daytime on 11th May 2024, the ratio of electron concentration varied from 1.38 to 3.63 for different stations. These values, according to the classification, correspond to the types of storms from weak to strong, for which index INS is approximately 1.41, 5.61 decibels during the day. At the same time, at night, this index is approximately 5.42, 8.43 decibels. That is the type of storm change from strong to super strong. On the afternoon of 10th May 2024, at the three northernmost stations, the value slightly increased from 1.05 to 1.09. For stations with T138 and AT138, on the contrary, it decreased by 1.56 and 1.16 times, respectively, at night. During the day, the decrease in the ratio was 1.04 and 1.02 times, respectively. Here you can see the temporal variations of the critical frequency of the ionospheric ANNULAR in the Western Hemisphere for the stations. Here, two solid vertical lines show the beginning and the end of the main phase of the magnetic storm. And the results from this graphics show in this table its average variations of the critical frequency in the Western Hemisphere
The duration of the blackout varies from 2 to 30 hours. On 9th May, critical frequency was from 9 to 11 gigahertz. On 10th May was from 9 to 15 gigahertz. And 11th was from 4.5 to 11 gigahertz. On 10th May 2024, the values of critical frequency of F2 differed little from the background values on 9th May 2024. The exception was the registrations at station EG 931. Here, during the day, the ratio of critical frequency is approximately 1.43, and the ratio of electron concentration is approximately 2. On 11th May, during the day, with the exception of stations AU 930 and BBJ 3R, the ratio of electron concentration is approximately 3.36, 4.47, and index INSS is approximately 5.26, 6.50 decibels. These values correspond to storm times from storm to severe storm. At night, the ratio of electron concentration is approximately 5.14, 5.44. Index INS is approximately 7.11, 7.36 decibels. Such storm should be classified as severe storm. At station CAJ2M at night, the ratio of critical frequency is approximately 0.73. Index PIS is approximately 1.37 decibels. That is, the storm belong to positive weak storms. In general, the effect of the ionospheric storm in the eastern and western hemispheres was similar. Scenes of negative ionospheric storms prevailed. At night, the effects were noticeably greater than during the day. The duration of the blackout decreased as we moved south. However, there were differences. In the eastern hemisphere, only negative ionospheric storms were observed, while at some stations in the western hemisphere, there were manifestations of weak to moderate positive storms. The most significant differences was in the behavior of the critical frequency of F2 and electron concentration during the main phase of the magnetic storm. In the eastern hemisphere, the frequency of sharply decreased from 710 GHz to 3 GHz. So the storm was super strong. In the western hemisphere, at stations located at lower latitudes, on the contrary, during the main phase of the magnetic storm, this frequency increased from 10 to 15, 16 GHz. Я вибачаюсь, регламент. Such values are characteristic of a positive ionospheric storm varying from moderate to strong. And here are the conclusions. The largest negative disturbance were observed on 11th May 2024 during the recovery phase of geomagnetic storm. At most stations, the storm was strong or severe storm during the daytime. At night, the manifestations of strong, severe storm, and extremely strong storms were mainly observed. At times, negative and positive ionospheric storms replaced each other. Positive ionospheric storms were weaker. The duration of the blackout tended to decrease with decreasing geophysical latitude of the station. And the example of unique storm of 10th, 11th May 2024 confirmed the expediency of a detailed study of each new ionospheric storm and the state of ionospheric weather. Here you can see some references of the study. And thank you for your attention. Так, дякую. Будь ласка, питання.
Так, ну якщо питань немає, переходимо до наступної доповіді. Так. The influence of lithosphere processes on the parameters of atmospheric and ionospheric radio communication channel. Будь ласка. Доповідає Іван Захаров, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник. Прошу. Іван Григорович, вас не чути. Мікрофон увімкніть, будь ласка, шановний доповідачу. Іван Григорович, мікрофон. Включив. Так. Показ слайдів. Так, тепер мене чутно? Так, починайте. Добре. Тема доповіді – вплив атмосферних процесів на параметри атмосферного і іоносферного радіоканалу зв'язку. Атмосферний і іоносферний радіоканал активно використовується системами комунікації, радіонавігації, радіолокації тощо. На параметри радіоканалу впливає низка високоенергетичних процесів. Одним з таких джерел впливу є землетруси. Зараз актуальною задачею є пошук атмосферних та іоносферних передвісників землетрусів. В основному досліджують локальні збурення навколо землетрусів. Локальні збурення – це у межах зони, що у 30 разів більше зони поверхневих деформацій. В наших попередніх роботах виявлено також глобальні ефекти сильних землетрусів. Однак не кожна сейсмоактивна зона характеризується сильними землетрусами. Тому виникає питання про нижню межу впливу літосфери на параметр атмосферного і іоносферного радіоканалу. Виходячи з цього, в роботі розглянуто атмосферні та іоносферні ефекти, актуальні для України зони Вранча, що знаходиться в Румунії, і яка характеризується помірними землетрусами з магнітудами до 6 балів, хоча інколи можуть бути і значно сильніші. Мета роботи – оцінити атмосферні та іоносферні ефекти від помірних землетрусів та можливість їх використання у сейсмічних прогнозах та прогнозах впливу на параметри атмосферного і іоносферного радіоканалу. Стоп. Для цього, за даними 2012-2018 роки, розглянуто локальні ефекти 27 помірних землетрусів у зоні Вранча та 42 сильних землетрусів з магнітудою більше 7 далеко за межами зони Вранча. Розглядалися середні за добу значення температури і тиску приземної атмосфери у зоні Вранча, а також повний електронний вміст іоносфери над цією зоною. Оскільки вплив літосфери на атмосферу та іоносферу відбувається на фоні безперервного впливу космічної погоди, використано також дані про сонячну і геомагнітну активності. Розрахунки проведено методом накладених епох. Результати. На рисунку 1 показаний локальний атмосферний ефект від помірних землетрусів. Тиск перед землетрусом знижується, температура підвищується, після землетрусу навпаки. Середня амплітуда змін тиску 2,6 гектопаскалів, температури 1,8 градуса. Оскільки землетруси з магнітудою 4-5 балів відбуваються практично щоденно, можна зробити висновок, що вплив літосфери на атмосферу та іоносферу відбувається безперервно, а не лише під час потужних подій. Глобальні атмосферні ефекти якісно подібні, але мають меншу амплітуду, ніж локальні. Встановлено також достовірне зростання просторових градієнтів електронного вмісту над зоною Вранча. Локальний ефект зверху
приблизно вдвічі більше за глобальний. Таким чином, збурення в атмосфері та іоносфері над сейсмоактивною зоною зумовлений не лише землетрусами у цій зоні, але й глобальною сейсмічною активністю, що потрібно враховувати при розробці прогнозів сейсмічної активності. Встановлено також, що амплітуда локального ефекту слабко залежить від магнітуди землетрусу, але сильно залежить від фонового значення приземного атмосферного тиску. Раніше у наших дослідженнях подібна залежність встановлена для глобального ефекту як для іоносфери, так і для атмосфери. В обох випадках сильна залежність від приземного атмосферного тиску. Крім того, отримано, що амплітуда, максимальний сейсмічний ефект спостерігається не лише на довготах сейсмоактивних зон, це в даному випадку Японія, а також у зонах серединно-атлантичних хребтів, в даному випадку це Атлантичний океан. Таким чином, сейсмоатмосферні та сейсмоіоносферні ефекти мають такі властивості. Реалізуються безперервно, мають суттєву просторову неоднорідність з максимуму у сейсмоактивних зонах і зонах серединно-океанічних хребтів, суттєво залежать від атмосферного тиску, слабко залежать від магнітуди землетрусу, а знак збурення змінюється поблизу моменту землетрусу. Ці властивості одночасно є властивості виходу на денну поверхність радіоактивного радону. Зокрема, тут також видно зміна знаку радону, кількості радону, який виходить на поверхню поблизу землетрусу, що іонізує приземне повітря. Відповідно, вихід радону є первинною ланкою літосферно-атмосферної і іоносферної взаємодії. Подальші ланки радонного механізму детально розглянути у науковій літературі, тому тут зупинятися на цьому не будемо. Відзначимо лише, що це тригерний механізм з коефіцієнтом тригерності до 10 в 10. Висновки коротко. Встановлено властивості літосферно-атмосферної іоносферної взаємодії. Показано, що час взаємодії реалізується безперервно і взаємодія реалізується завдяки радоновому механізму. Перелік посилань. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, питання. Можна, значить, я хотів запитати ще раз, яким чином ці всі радонні концентрації, я так розумію, вимірювалися? Це якісь оптичні вимірювання, чи все-таки ті самі? Це радіоактивність. Угу. І це просто статистика. Один атом радону іонізує 500 000 частинок повітря. Виникає відразу 500 000 іон електронних пар в повітрі. Це сильно впливає на провідність. Дякую, зрозуміло. Ще питання є? Так, якщо немає, дякуємо за цікаву доповідь. Переходимо до наступної. Значить, 8 за розкладом доповідь. Diffraction Radiation Oscillator for terahertz frequencies. Прошу. Так, це моя доповідь. Видно вам? Поки що PowerPoint. Так. Нормально? Добре, починайте. Добрий день, я Ткаченко Володимир з ЄРЕ, НАН України, місто Харків. Я заступник завідувача відділом теорії дифракції та дифракційної електроніки. Так. Я, крім того, ще випускник радіофаку Київського університету 2003 року. І мій науковий керівник був професор Марголіс Давидович. Я йому вдячний
за все, що він зробив для нас. А на цьому фото ви бачите, крім Наумана Давидовича, ще його учнів Городецького, Левицького, Находкіна, які нам читали лекції. Дуже все це було, як кажуть, чітко. І я вдячний їм за те, що вони нас добре підготували. Після навчання в університеті я попав в іншу наукову школу теорії дифракції і дифракційної електроніки, яку створив академік Шестопалов Віктор Петрович. І в цій науковій школі вчені займалися дуже активно вивченням дифракції електромагнітних хвиль на періодичних структурах, металевих, діелектричних, а також розробкою генераторів дифракційного випромінювання. І ось, коли в 1953 році Сміт і Парсел відкрили ефект свій, що електронний потік, який рухається поблизу металевої градки, може випромінювати світло, то цей ефект дуже зацікавив наших вчених харківських. І вони розробили теорію цього ефекту. І показали, що він може бути з успіхом використаний в міліметровій і субміліметровій техніці. І вже в 1966 році наукові співробітники відділу отримали першу генерацію на макеті генератора сотні міліватт в 4-метровому діапазоні. А в 1968 році вже були перші зразки. Ось на цьому фото ви можете бачити перший зразок генератора дифракційного випромінювання. Тоді активно розвивалися лазери, в яких використовувалися відкриті резонатори з круглими дзеркалами. Тому ось ця ідеологія круглих дзеркал також була застосована тут, в цьому генераторі. Тут відкриті резонатори використовуються як петля зворотного зв'язку між електронним потоком і резонансним полем. Тому ви можете бачити круглі дзеркала. На одному з них розположена дифракційна градка, це от електронна пушка, це колектор. І от такий генератор вже давав сотні міліватт. Звичайно, така конструкція для практики, як кажуть, не дуже придатна, тому що треба більше магнітні поля. І згодом відкриті резонатори стали і квадратними, і зовсім іншої форми. І ось на цій діаграмі ви можете бачити, як розвивалися генератори дифракційного випромінювання. Тут по горизонтальній осі ми маємо швидкість електронного потоку відносно до швидкості світла, а по вертикальній осі це відношення КПД до довжини хвилі. От в 70-х роках вже, практично в 70-му році була створена перша серія таких генераторів, яка перекривала майже весь міліметровий діапазон. Згодом ці генератори підвищували свій коефіцієнт корисної дії, а де вже в кінці 80-х років були створені потужні генератори, які давали десятки і сотні ватт. От два такі генератори представлені на цих фото. Це от генератор такий малооб'ємний, який видавав 2 Вт на довжині хвилі 2 мм і широко використовувався у всяких фізичних експериментах, зокрема в токамаках для діагностики плазми. А це потужний генератор, який діє в відбічному режимі і мав вихідну потужність 600 Вт на довжині хвилі 5 мм. На довжині хвилі 8 міліметрів ми мали 1,5 кВт потужності, на довжині 3 мм десь 300 Вт. Отакі генератори розвивалися в нашому інституті. Були видані отакі монографії за Віктором Петровичем Шестопалом і його учнями. Щоб зрозуміти, яке місце ці генератори займають в світовій перспективі, я от привів порівняння з відомою фірмою. Це раніше була фірма Varian в Канаді. Зараз вона Communication Power Industry, це американська корпорація, яка об'єднала в тому числі і цю фірму. Ну, вона також знаходиться в Канаді. І от ми маємо два генератори. Це наш генератор на 3 мм. Пакетований в магнітну систему.
який має мінімальну вихідну потужність 5 Вт в полосі перестройкування частоти 5 ГГц. При прискорювальній напрузі 4,6 кВт. А це зразок американського чи канадського генератора, який називається Extended Traction Oscillator. Я бачив схему цього генератора ще в 76-му році, видно, що розвідка таки працювала. Це фактично генератор такого ж типу, як і генератор диференційного випромінювання, тому що у нього сув фази поля при прольоті електрона одного періоду градки складає 2π, тобто режим роботи 2π, такий самий, як і в генераторі диференційного випромінювання. Але в Канаді використовують об'ємний резонатор, який працює на нижчих модах. Тому добротність такого резонатора значно менше. Що в даному параметрі генератора відображається на тому, що у нього ширша електронна зона перестроєння частоти. У нас тут 80 МГц, а у них 200 МГц. І вони використовують більш високі напруги. Звичайно, цей генератор зараз використовується у них в різноманітних застосуваннях, і він доведений до ума, як і охолодження, так і других конструктивних параметрах. Але він також має механічне перестроєння частоти, тому що це об'ємний резонатор, який також перестроюється механічно. Вони зробили, як кажуть, там гарні перестроювальні моторчики, до них приєднали, і успішно використовують зараз у всіх сферах, як кажуть, застосування. Наразі є проблема освоєння такими генераторами тергерцового діапазону частот. Тому що, як показали, напівпровідникові генератори тут поки що не здатні видавати потужний сигнал. А такі генератори, як гіротрони, зазвичай це великі установки, які потребують охолодження і не дуже зручні для експериментальних досліджень. Тому ми зараз займаємося розробкою генераторів в тергерцовому діапазоні. Слід сказати, що спроби створити такі генератори і успішні були ще в 70-х роках. І є публікація, коли десятки міліват були отримані на такому генераторі. Тобто це реальна задача, яка вже була реалізована, але споживачів таких генераторів в той час не було, тому ці дослідження, як кажуть, не проводилися. Зараз є потреба в таких генераторах, але що виявляється, що от для того, щоб при таких напругах до 4-5 кВт працювали ці генератори, потрібно зменшувати щілини дифракційної градки. А можливості електролізійної технології дозволяють зробити такі щілини мінімальними тільки порядка 0,05 мм. Далі це треба використовувати інші технології, які не дуже, як кажуть, доступні та й затратні. І крім того, треба мати достатньої довжини простір взаємодії, тобто пляму поля на періодичній структурі. Що в такому діапазоні вже достатньо складно, оскільки радіус кривизни зеркал становить тут більше 300, 600 тисяч міліметрів. Це практично плоске зеркало, і вони вже нестабільні при своєму настроюванні. Тому ми перейшли і розробили спеціальні зеркала, які мають вздовж руху електронного потоку супергаус і розподіл поля. Це отакі два сферичні сегменти, які стикуються. І для того, щоб покращити розподіл поля в максимуму та й зменшити дифракційні втрати, тут цей стик зглажується радіусом. Оце вказано радіус зглажування цього стику, і тоді можна отримати отакий супергаусовий розподіл поля в резонаторі і достатньо довжину простору взаємодії. В площині ZX ми маємо одну пляму поля, тобто ми працюємо на основній моді відкритого резонатора. І практично вся ця пляма поля тепер вже розміщується на дифракційній градці. Для стартового струму в такому генераторі є таке співвідношення, як результат лінійної теорії. В цьому співвідношенні я хочу звернути увагу на два параметри. Це Ксі
розвивається коефіцієнт використання резонансного поля, відношення енергії, яка має просторова гармоніка в об'ємі електронного потоку, і енергія, яка накопичена у відкритому резонаторі. І Q – це добротність резонансної системи. Так, де довжина простору взаємодії. От цей параметр Xi, він пропорціональний квадрату амплітуди просторової гармоніки поблизу такої градки. Значить, для того, щоб зменшити стартовий струм такого генератора, потрібно добуток цих двох параметрів, щоб був максимальний у вашій відкритій резонансній системі. Зазвичай для просування і інтеграційний діапазон і щоб пройти оці обмеження технологій з мінімальними щілинами та й з періодом градки, використовуються вищі просторові гармоніки в періодичній структурі. От на цьому малюнку ви можете бачити, що у вас раніше ми використовували таку схему, тобто збільшували період структури, але не міняли ширину щілин градки. Це дозволяло при тих же прискорюючих напругах працювати і при тих же, як кажуть, спаду поля від поверхні градки, але отримувати результати. Але оскільки тепер вже не можна зробити вузькі щілини, то в даній роботі, що я докладаю, ми запропонували використовувати градки з широкими щілинами на тих же просторових гармоніках. От вони зображені на цьому малюнку. Тобто, якщо тут над щілиною градки електрон потоку пролітав тільки за половину, за пі градусів зміни резонансного поля, то в таких широких щілинах, на другій просторовій гармоніці, він прилітає саме за 1,5, за 3 пі, а сумарний прольот між періодом – це 4 пі. А в такій градці, на третій гармоніці, він тут, прилітає, період градки за 6 пі, а щілина за 3 пі. Якщо вважати, що амплітуда над щілинами, розподіл поля носить меандровий характер, то є такі прості формули, які показують, що в такій градці з вузькими щілинами, незалежно від номера просторової гармоніки, амплітуда просторової гармоніки не змінюється. Але з широкими щілинами вона змінюється, зменшується квадрат амплітуди в 9 разів. Тобто це суттєво підвищує стартовий струм генератора. Правда, таким позитивним фактором є те, що в таких відкритих резонансних системах з такими градками добротність підвищується, а з вузькими щілинами вона монотонно знижується при збільшенні періоду, при збільшенні номера просторової гармонії. Я вибачаюсь, регламент. Регламент, розійшовся, да. Значить, ми дослідили структуру поля над щілинами. Вияснили, що там є присутні такі максимуми на краях. Вони були відомі раніше, вони не впливають на градці з вузькими щілинами, не впливають на амплітуду просторових гармонік. А в таких можуть впливати, якщо наблизити ці максимуми до максимуму просторової гармоніки. І ми цей ефект використали, провели оптимізацію і встановили, що оптимальні розміри щілин. Замість 0,75, тут 0,67, а замість 0,5, тут 0,45. Вони відповідають максимуму по добутку ксіноків, зелені криви. І згідно цих параметрів розрахували стартові струми в таких генераторах. В цій таблиці наведені параметри стартового струму на 340 ГГц, а коли параметри структури зменшувати пропорційно до частоти, то ми розрахували такі стартові струми на генератори до 600 і на 1 ТГц. Стартові струми невеликі. Тут основна проблема – це щільність стартового току, стартового струму.
Вона тут вставляє максимум 16-20 ампер на сантиметр квадратний. І я хочу сказати, що ель-катоди, які ми використовуємо, можуть давати 40-60 ампер з квадратного сантиметра, тобто це не проблема. І, як кажуть, все діло за майбутнім, такі генератори можуть бути реалізованими. І вперше, що я хочу відмітити, що в цій доповіді ми от вперше застосували оці локальні максимуми біля ребер граток для того, щоб підвищити амплітуду просторових гармоній. Ну, у мене все, в принципі. Дякую, дуже цікаво. Будь ласка, питання, якщо є. Дозвольте мені. Прошу. Да. Оскільки я зрозумів, ви продовжуєте використовувати в подібних генераторах ель-катоди, а більш прогресивні металево-пористі, скажімо, вкриті плівками осмію, іридію, чи взагалі з додаванням скандію не пробували? Ну, я, кажуть, катодами не займаюся, але це ж пористий вольфрам. Ель-катоди – це пористий вольфрам, який пропитаний барієм. Так, я знаю, але, скажімо, густини струмів у таких катодів, вкритих плівкою осмію, іридію, сягають більш високих значень, ніж у звичайного ель-катода. Тобто, якщо у вас проблема зі стартовими струмами, може є, як то кажуть, ідея поміняти катод, який би давав більше струму? Тут основна проблема, що товщина електронного потоку, як ви тут, може, я швидко прогортав, це вже становить, як кажуть, соті долі міліметра. От на 340 це 3 сотих, а на 1 ТГц це 1 сота міліметра. Тобто тут вже, як кажуть, треба або оптику, яка фокусує з більшої поверхні робити, тобто тут є проблеми, які ще, як кажуть, попереду і попереду. Я зрозумів, дякую. 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 Ще питання є? Да, а какая КПД у этих генераторов? Ну, тих, що я розробляв, це от в 8-літровому діапазоні це 20%, так, да, 5% на 3 мм, десь так, отак, 2%. Ну, да, на 2 мм це 1%, отак і десь. Тобто це менше процента буде в тересовому діапазоні. Дякую. Так, ну, мабуть, закінчимо питання, переходимо до наступної доповіді. Ще раз дякуємо за дуже цікаву доповідь. Значить, наступна доповідь за розкладом 9. Determining the distance to a target using passive radar over the sea surface. Будь ласка. Давайте так, як воно є, почнемо. Можна починати так? Давайте. Значить, визначення відстані до цілі під час пасивної радіолокації над морською поверхнею. Автори Маценко Ігор Михайлович і Раєнко Олег Миколайович. Значить, доповідає доктор фізматнаук Маценко Ігор Михайлович, старший науковий співробітник відділу фізичних основ радіолокації імені Усика на Україні. Постараюсь коротко. В даний час пасивна радіолокація, як і раніше, приділяється велика увага, що пов'язано з тим, що порівняно з активною, коли сама ціль випромінює сигнал, вона має більш дальність виявлення, скритність, бо вона сама сигналу не має, менше споживає енергії, бо там тільки приймач, і менше вазоконструкції, бо там нема передавача і нема цих блоків питання дуже важких і дорогоцінних. Однак вона має недоліки. До недоліків пасивної радіолокації можна віднести неможливість визначення відстані до цілі та її координат за наявністю одного опорного приймального пункту. Для цього, залежно від завдань, потрібно кілька таких приймальних пунктів, що суттєво ускладнює та здорожчує пасивну РЛС і не завжди здійснена
через відсутність умов розміщення додаткового пункту прийому. Тому тема нашої роботи полягає у мета нашої роботи полягає у розробці методу визначення відстані до цілі за наявності одного опорного приймального пункту при пасивній радіолокації над морською поверхністю та засобів для його реалізації. Як відомо, при пасивній радіолокації існує цілий ряд методів для визначення варіантів відстані до цілі. Я не буду на них зупинятися, вони широко відомі. Однак всі вони не дозволяють визначити відстань до цілі за наявності одного опорного пункту, однієї пасивної реалізації. Реалізація цих методів є досить складним і дорогостоящим завданням. Сучасні технології в різних галузях науки і техніки передбачають використання малогабаритних, недорогих, що споживають малу кількість енергії, безпілотних пристроїв, які дозволяють вирішити завдання властиві великим і дорогостоящим системам. Наприклад, безпілотні літальні апарати або безпілотні надводні апарати та інші. Тому в основу запропонованого в нашій роботі методу визначення відстані до цілі при пасивній радіолокації покладено ідею використання надводного радіобуя, встановленого за межами радіогоризонту. От на рисунку 1, який ви бачите на презентації, наведено спрощену функціональну схему запропонованого пасивної РЛС з використанням радіобою, де тут бачу, перше, це гусонаправлена антенна, що обертається і встановлена вона на березі. Там друге приймальний пристрій. І от що нове, і що собственно, і дозволяє рішати цю проблему, на радіобої, радіобой 3, встановлений підсилювач репітер, встановлений на радіобої. Там же встановлена антенна підсилювача репітера, все направлено в горизонтальній площаді та завужено в вертикалі. Це, собственно, і дозволяє виявити параметр, який дозволить мати дистанцію до цілі. Як це робиться? Принцип роботи з пасивною РЛС, з використанням рибою, полягає у наступному. Надводний об'єкт ціль, дивіться рисунок 1, так, має власне випромінювання і знаходиться від приймального пристрою А на відстані РД. От там на рисунку 1 це видно. Цю відстань РД і нам необхідно визначити. Якщо сигнал власного випромінювання цілі приймається приймачем 2. І таким чином можна виявити ціль, як це робиться у пасивній радіолокації. Оце, собственно, кусочок такий, як є, пасивна радіолокація. Ви за допомогою антени побачили, в якому напрямку є ціль, але ви не знаєте, де вона знаходиться. От це завдання і в нашій роботі рішено. Значить, для визначення відстані до цілі на радіобої встановлено підсилювач репітер з антенною системою. Остання складається з двох спрямованих в горизонтальній площині антенн. Одна антенна приймає власне випромінювання від цілі сигнал та підключена до входу підсилювача. Інша підключена до виходу підсилювача і випромінює власний сигнал цілі, посилений підсилювачем без спотвори. Підсилювач 3 має необхідний коефіцієнт підсилення та смугу пропускання, які виключають його самовозбудження. Далі вихідний сигнал підсилювача репітера 3 випромінюється в простір, проходить відстань від R0, від буя до приймача і приймається прийомником 2, встановлений на березі. Таким чином, власний сигнал, що випромінюється цілі, проходить відстань від
цілі до буя, де підсилюється, і далі без подсворень проходить відстань R0 від буя до приймача 2. Або сумарно відстань РЖ, там, яка РД плюс R0. В результаті роботи такої РЛС з'являється можливість визначити відстань до цілі РЖ. Для цього за допомогою антени 1 необхідно визначити кут альфа між напрямком на ціль і напрямком на буй. Відстань до буя R0, вона відома, бо він встановлений в одному і тому ж місці. Відстань до цілі можна визначити із трикутника АБТ. Ну, це не така, вона в локації, це часто використовується, значить, тому і ми, значить, ми не роздивляємося, як це зроблено. Ведемо параметр дельта R, який нам дозволить ту ціль, яку ми поставили, рішити. Тобто, а що таке дельта R? Це R сумарне мінус розстояння від цілі до буя, до приймача. Тобто різниця відстані пройдених сигналів від цілі безпосередньо до пункту А, тобто напряму, як в обичній пасивно системі. Та сумарна відстань пройдена сигнала від цілі до радіобуя, після цього, значить, і від нього до приймального пункту. І тому це є РД. Тобто, собственно говоря, це є. І далі, там у нас получено выражение, так, которое где-то есть РД, потом R0 и дельта R. Значит, РД можно определить вот с помощью вот того выражения, которое записано. То есть, вот, введя вот такой параметр дельта R, мы можем при пассивной радиолокации мати дальність до цілі. От. Ну, тут для визначення відстані до цілі необхідно визначити дельта R. А це що це таке? Це дельта T умножена на скорость света. Тобто це задержка сигналу. Разниця во времени проходу сигналу напрямую і через сумарне розстояння. Собственно, це і в других методах используется, но у нас тут специфічно. Визначення дельта Т проводиться приймальним пристроєм 1, використовується вираз, який там у нас приведений, який ми, цю формулу, яку ми отримали, використовує через блок обробки, визначає відстань до цілі РД. От. Собственно, от це є основна ідея. Тобто вводиться усилитель-репітер, тим більше, що ми його ставимо за пределами горизонту. Ну, я тут не роздивляюсь умови поширення радіохвиль, бо що це буде дуже довго. От. І т.д. і т.п. Тут дуже всього багато. Тут, собственно говоря, в самих тезисах тут ідея. Значить, є тільки тут треба, що при цьому необхідно враховувати, що відстань до цілі при використанні оцієї формули, яка написана, треба знати її особливості. Якщо ми подивимось там на знаменатель тієї формули, то при некоторих значеннях дельта R і альфа він становиться равним нулю. А це приводить до того, що от при цьому углу, то ми його називаємо альфа-критичним, треба, щоб побачити ціль, треба дополнительну обробку зробити. Ну, про яку я зараз не кажу, бо це буде дуже довго. При цих кутах треба, значить, обробку. Собственно, оце вся ідея тут є. Вона дуже багато тут тонкостей, про які я зараз не кажу. От, наступне, у нас, значить, тепер зараз ми велику роботу зараз проводимо, і вона буде опублікована чуть пізніше. Значить, висновки от тезиса, що ви при відстані до цілі можливо при використанні радіобою, на якому встановлено підсилювач репітер. З учетом його специфіки, як він тому що це система з обратними зв'язями, значить це треба все вчитувати.
При використанні алгоритму розрахунку дальності дій необхідно враховувати критичні кути, при яких необхідно застосовувати додаткову обводку сигналів. Ну, собственно, коротко у мене все. Дякую. Будь ласка, питання. Є питання. Скажіть, будь ласка, яке відношення сигнал шуму і яка при цьому похибка ваших вимірювань? Дякую, Леонід Феоктисович, рад вас чути. Дякую за запитання. Значить, зараз у наступний час все це буде от від чого залежить. Значить, ціль, яку ми відстань до цілі, це ж буде, вона може бути різною. Вона може 10 кВт в імпульсі злучати, може менше, може і так далі, і так далі. Тому ви правильний вопрос задали. І все це буде від цього і це, значит, содержит сигнал шум и определит, на какой дальности мы сможем разные цели смотреть. Вопрос правильный, значит, но мы его учим, вы понимаете. Дякую, дякую. Угу. Ще таке питання в мене. Значить, ваша система може вимірювати дальність до цілі, яка випромінює імпульсний сигнал, чи може працювати з неперервним? Может. Дело в том, что самое просто, конечно, когда импульс. Ну, собственно, надо задержку во времени сигнала увидеть, так? Так ось саме тому я і питаю, з імпульсом про це можна щось сказати, якщо неперервний сигнал, то з цим проблема. Не, а когда непрерывный сигнал тоже можно, но для этого надо модулировать, модуляцию вести на буи. Ну, в общем, есть метод, есть как это сделать. Мы це знаємо, да. Ми це знаємо. Дякую. Можливо. Дякую. Ще питання, будь ласка, якщо є. Так, ну якщо ні, дякуємо ще раз. Є. Будь ласка. Ігор Миколаївич, а зачем використовувати буй, а що, не можна поставити на березі оба прийомника? Значит, Игорь Константинович, тут вот в чем дело. В этом же весь і смисл. Вот этот прийомник, який треба ставити на березі, він дорогий і великий. А буй, він маленький. Это, собственно, грубо говоря, тот же БПЛА, только поставлен за пределами радиогоризонта в море. Он мало стоит, и можно многое чего решать. А вот два больших приемника ставить на берегу, во-первых, це буде намного дороже. Во-вторых, часто немає місця, де його поставити. Ну, я так розумію, що відстань від цілі до приймача повинна бути для буя і основного приймача різною, так? Да. Тобто буй можна висунути ближче до цілі. Не, это не обязательно. Тут, конечно, желательно, чтобы это было где-то в зоне прямой видимости, там, скажем так, 15-20 километров. Но, тем не менее, нет. Тут это бывает, все зависит еще от условий розпространення радіоволни, які там будуть. От, тут все це дуже непросто, але можливо. Тому ми за це і взялися. Ну, собственно, це і все. Дякую. Ну, давайте вже якось переходити до наступної теми. Ще раз подякуємо доповідачу. Значить, наступна у нас 10-та за розкладом тема The influence of volcanism on the parameters of the atmospheric radio communication channel. Прошу. Доповідає Ніна Теліченко, студентка 4-го курсу Харківського національного університету імені Каразіна. Good afternoon. I am Nina Tilchenko and I am 40-year student with Karazin Kharkiv National University. I am represent report entitled The Influence of Volcanism on the Parameters of the Atmospheric Radio Communication Channel. The study of infrasonic effect from high-energy localized sources is an urgent task from the point of view of solving problems of detection, identification, and selection of signal and their sources. For empirical model developing of the acoustic signal propagation in heterogeneous media, it is important to reliably estimate the parameters of acoustic signal generated by powerful sources of natural and man-made origin. A volcanic eruption is a rather rare, high-energy, spectacular, and dangerous natural phenomenon. The thermal energy of the supervolcano reaches 10 to the power of 19 to 10 to the power of 20 J. Power is 10 to the power of
14th to 10 to the power of 15th W. The energy of explosive wave approaches 10 to the power of 17th to 10 to the power of 18th J, and the power was up to 10 to the power of 15th to 10 to the power of 15th W. General data about supervolcano. Similar energy is 3.6 multiplication 10 to the power of 19th J. Blast wave energy is 0.9 multiplication 10 to the power of 17 J. The magnitude of the APHYS cased by the volcano is 5.5. The intensity of the volcano is 12.1. Explosive power index is 5 to 6. Emission mass 2.9 multiplication 10 to the power of 12. Emission intensity is 1.3 multiplication 10 to the power of 9. Volume of emission product 1.9 multiplication 10 to the power of 9. The maximum height of the emission was equal from 15 to 58 kilometers. On this slide, you see general data about supervolcano. The data collection process was executed at the Ukrainian Antarctic Academic Vernensky Station. In the infrasonic signal were meticulously recorded by the K304 acoustic signal, which is equipped with a condenser-type microbarograph. The complex parameters are as follows: is processes a sensitivity of 1 Pascal, a resolution to 1 Pascal, and operation within a frequency band from 0.003 to 12 Hz. The distance from the sources of the eruption to the station was approximately 8,867 kilometers. Also, with using statistical study, we determined the main parameters of the probability density function of the wave generated in the air by the explosive of the Tonga supervolcano of January 15, 2022. On this slide, you see the location of sources and stations. The arrow shows the Tonga volcano. On this slide, you see method. The distance to the sources is 8,867 kilometers. If we assume then the change in the nature of the signal, which occurred at 12:04 UT, is really related to the propagation of an acoustic wave from the Tonga volcano, then we have a delay time of 28,132 seconds. We get a probable speed of propagation of infrasonic wave of 315.19 minutes per second. The distance to the sources is 16,330 kilometers. If we assume, then we change in the nature of the signal which occurred at 1911 UT is really related to the propagation of an acoustic wave from the Tonga volcano, that we have a delay time of 53,716 seconds. We get a probable speed of propagation of infrasonic waves of 303.76 meters per second. Bandpass filter and SSR result pressure fluctuation in the infrasonic wave registered at the station Academic Vernadsky. Panels from top to bottom wavefront results of SFT, IFT, and WT. Energy diagrams are shown on the right. Bandpass filter and SSR result pressure fluctuation in the infrasonic wave registered at the station KPDI. Panels from top to bottom wavefront result of SFT, IFT, and WT. Energy diagram are shown on the right. On this slide, you see comparison of the main signal parameters at Academic Vernadsky and KPDI stations. And conclusions. The blast wave in the atmosphere having an initial speed of more than 1,000 meters per second caused the generation of an independent non-dispersive lump wave and infrasounds. The first had a period of about 415 seconds, a speed of about 315 meters per second, and amplitude of 220 Pascal, and a duration of 30 to 40 minutes. The infrasound had a period of 10 to 100 seconds, a speed of 280 to 300
meter per second, an amplitude of 50 Pascal, and a duration of 115 minutes. The infrasound generated by the tsunami had the lower speed and amplitude. The time delay of wave arrival increased linearly as the distance from the volcano to the registration site increased. The speed of propagation of the blast wave at a distance of up to 136.5 megameter remained practically unchanged. Different methods of its assessment give a value of 313 to 315 meter per second. The estimate of the initial depth of the lamp wave was about 238 megameters. Such a wave is really able to circle our planet 6 to 7 times. The value of the amplitude of the explosive wave fluctuated strongly. At a constant distance from the volcano to the observation site, it depended on the orientation of the wave trajectory and the state of the atmospheric weather on the path of wave propagation. It was established that the predominant divergence in cylindrical wavefront. This fact, together with the speed of propagation, confirms that the blast wave propagated 4 times around the Earth as a lambda wave. On this slide, you see references, and thank you for attention. Дякую. Будь ласка, питання ще є? Оскільки питань немає, ще раз дякуємо. Переходимо до наступної 11 Маленьке запитання. Є питання, прошу. Ще раз хотів запитати, це, виходить, ви обробляли дані з різноманітних цих самих джерел, і це пов'язано з проходженням радіохвиль, так я зрозумів, чи не зовсім? Так, обробляли дані з різних станцій. Угу. І я ще раз не вловив, який це діапазон використовуєте, щоб це було... І почув слово лембівська хвиля, це я правильно почув? Так. Угу. Ну, добре, я думаю, поки що питань немає. Дякую. Дякую, будь ласка. Так, добре, значить, переходимо все ж таки до 11-ї доповіді. Значить, ionospheric effects of strong atmospheric process on HF radio wave propagation characteristics. Будь ласка. Доповідає двічі доктор філософії Лой Ян. Yeah, hello. Yeah. Good morning, good afternoon. Yeah. Can you see my screen, my presentation? Or not? I think I cannot see myself. Let me show. I have sharing my. Let me try again. Okay. Presentation. We see. Okay. Okay. It's okay. Yeah. Okay. So this first presentation will be ionospheric effects of strong atmosphere. Okay. Sorry, I can see. Just was your name. My name. Okay. No presentation. No presentation. Okay. I try again. Presentation. Okay. Right? Can you see my presentation? PowerPoint. Yeah. Yes. Right. Yes. Okay. Okay. So it's okay. Yeah. Okay. Let me start. Yeah. So the topic of my first presentation is the ionospheric effects of strong atmospheric processes on high-frequency radio wave propagation characteristics. The first author is the head of our department, Professor Chernogor, and Dr. Garmash, and also Professor Guo and Professor Chen from China. And the scientific purpose of our research is that to study and investigate the ionospheric effects of strong atmospheric process, especially focusing on hurricanes and typhoons on high-frequency radio wave propagation.
Urgency is that telecommunications and radio navigation and radio astronomy and remote sensing systems heavily rely on the disturbances of the ionosphere radio channel. Understanding the impact is very, very crucial. So highlights for our study is that we explore how hurricanes generate substantial disturbances not only in the atmosphere, but also within the ionosphere, leading to significant variations in electron densities that often exceeding 10%. This results in traveling ionosphere disturbance TID and increase the plasma turbulence, ultimately distorting radio wave trajectories. The study highlights the resultant alterations in key high-frequency radio wave parameters, including signal propagation time, phase angle of arrival, and Doppler frequency and amplitude, and polarization and the signal to noise ratio (SNR). And the next is that introduction. We all know that the strong atmospheric process, particularly tropical cyclones and typhoons, significantly affect ionospheric dynamics and the high-frequency radio wave propagation. And also typhoons characterized by intense pressure drops and high wind speeds generate electron density disturbances and atmospheric gravity waves that modulate in the ionosphere. Research has shown that the cyclones induce TIDs and alter the ionospheric region through electromagnetic emissions from lightning, which hit electrons and influence their density. Additionally, localized electric currents within thunderstorm clouds disturb the global electric circuit, enhancing quasi-sinusoidal electric field that can also affect the motion of high-energy electrons in the radiation belts. So understanding the interactions is very, very crucial for comprehending high-frequency radio wave propagation characteristics under extreme atmospheric conditions. It means that extreme communications. So let me briefly introduce the paradigm that's proposed by our Professor Chernogor. As mentioned above, that lightning and the generation of quasi-static field and upper atmospheric heating, and also generation of infrasonic waves, and also internal gravity waves and acoustic waves related in this paradigm. It can be said, very clearly, and all of them at the end induce the anomalies in radio wave propagation. But before introduce the ionospheric effects, we should know what is the ionosphere and why the ionosphere it will be maybe affected by the factors or the sources from below, and also at the same time it was affected by the factors from above, like solar activity and also meteoroid flux. This paradigm also proposed by our Professor Chernogor. Okay. So we call it as the Earth atmosphere, ionosphere, magnetosphere system. This is an open non-linear system. Next. Okay. So ionosphere and ionosphere dynamics. Yes, very briefly. So the activity can induce ionospheric disturbance. This is a part of dynamics of ionosphere, and also ionosphere can be influenced by other factors from above and from below. And also the ionosphere has variations. Diurnal and seasonal variations, day and night, they are different, and also solar activity influence our ionosphere's ferric component. So equipment and method. In our research, we use oblique incidence Doppler reader to investigate the ionospheric effects on high-frequency radio waves. We have 12 channels. Okay, let me very quickly to show. This is the radio passes. We have 14, I think 14 radio passes, and this is the transmitter, the coordination and the transmission time, and also this is the distances between the transmitter and the receiver, and also the alpha degree azimuth, and also power. This is the midpoint of the radio passes. And this is the system. There's the antenna, receiver antenna mounted at a height of 20 meters. After that, connected with the SDR receiver and connected to a computer.
This is an example of the reference day. We can see that there are very minor Doppler shift. Yeah, a calm day, a quiet day, or maybe. Yeah. The results, we taken Typhoon Kongri as an example for explanation. It can be and also taking these radio waves, the transmitter located at South Korea. Yeah, and this is the receiver location, and also okay, maybe I can use this. Okay, so you can okay, and also we can see the drop pressure can can represent the intensity of the typhoon. We can see that the typhoon start at 29 September, and the most intensive period is the 1st October and 2nd October, and till the 6th October the typhoon landing on South Korea, but the intensity is not so strong. And after that, on the 7th October, and after that, the typhoon disappeared. The basic information about the typhoon present in this table 1. So it can be a noticeable decrease. This typhoon is classified as a category of 5 tropical storm. And as I mentioned above, that the ionosphere can be influenced by factors from above and below. So, and also space weather, and is one of the major factors that influence the dynamics of the ionosphere. So it's necessary before analysis the typhoons atmospheric effects. We need to firstly analyze the space weather condition. We can see that we can use the DST index and also index Akasov, to evaluate the intensity of the space weather conditions. It can be said that during the period of typhoon, the space weather condition more or less, it can be considered as calm. And after 6th October, and there is a geomagnetic storm, the DST index dropped at almost minus 50 nanotesla. So observation results. This is the reference day. We can see there have some not so obvious, but a little bit variations and Doppler broadening. We can see that this is the solar terminators effect influence our characteristic of the radio path. This is the typhoon day. This is the 1st October. And this is the 2nd October. And this is the 6th October. It can be said that because the transmitter located at Goyang in South Korea. However, the 6th October, the typhoon's intensity not so strong. But because it is very close to the radio path, and because it has a very strong impact on the radio path. And this is can be considered as the atmospheric gravitational waves that modulate the electron density. Ой, Ян, я прошу прощения, слайды не переключаются. Слайды не переключаются у вас. У меня слайд не переключается. Да. Вы все время на... Потому что ты в режиме а тебе нужно самому их листать. Да. Если ты перешел в режим презентации, они блистались, а так они у тебя на первом стоят. You share it not... Okay. Good. It works or not? The question is. Ну, сейчас нормально, ты поставил на последних слайдах. Я постоянно на последних слайдах. Нужно, когда доклад делаешь, перемыкать, потому что ты в режим презентации не перешел. Okay. So let me try again. Неожиданно. Еще раз. You can share whole screen, not window. Whole screen, yeah. Okay. Whole screen. I got it. And after this, show presentation. Okay.
let me try it again. Whole screen, okay. Whole screen. No. То же самое, а вот сейчас The same нормально. problem. Okay. But the limit of time is finished. Please microphone. Воян, let us conclusion. Воян, let us conclusion, please. And please, one microphone. О, у вас выключен микрофон. Okay. Sorry. Can you hear me? Yeah? No. Okay, I think. Hello. So this is conclusion. No. Yeah. Yes. Okay. So conclusion. Strong atmospheric process may cause significant impacts on high-frequency radio wave propagation, influencing telecommunication and radio systems. Second, ionospheric effects detected during this Typhoon Konray, significant variations in radio wave characteristics were observed during the period of the typhoon activity, particularly when Typhoon Konray was near its peak energy, and also when strong effects at closer distances. The atmospheric response was not most pronounced when the typhoon was closer to the radio wave propagation passes. No effects were detected along more distant passes. Sometimes, yeah. Doppler shift amplitude amplification. The typhoon activity led to the generation or amplification of quasi-sinusoidal variations in the Doppler shift by a factor of 2 or 2-3, with noticeable changes in signal amplitude and the broadening of Doppler spectra. For wave perturbations linked to atmospheric gravity waves induced by the SUBs. Periods of wave perturbations varied between 20 to 120 minutes, indicating that atmospheric gravity waves generated by the typhoon were the cause of electron density perturbations in the atmosphere. Longer atmospheric gravity waves periods correspond to greater Doppler shifts. Electron density fluctuations induced by the SUBs at the AGW period increased from 20 to 6 minutes. The amplitude of electron density variations increased from 0.4% to 6%. And next, the last synergistic effects with dawn-dusk solar terminators were observed. The atmospheric response were amplified when Typhoon Konray's effects combined with the neutral energy influence of dusk and dawn and dusk terminators. So next is the references, and this paper has been published by. Okay, next it will be. Thank you for your attention. Yeah, thank you for your attention. Thank you. Please, questions.
If no question, will be the next report. Polarization spectral signature of signal scattered by surface objects in the centimeter and millimeter wave range. Who will report? Maybe I. Yeah, Please. yes. No, so yeah, volunteer scientist at the Nano, and I'm the most international person in our laboratory. Our laboratory is named as У тебя опять не включена презентация, листать нужно будет. Не включить? Окей, хорошо. At first share whole screen and after show presentation by PowerPoint. Okay. So it's okay, see my show screen? Presentation. We see your screen, PowerPoint, and now show presentation. Oh, okay. Okay, yeah. So the laboratory leading by Professor Vladislav Lutsenko, and the name of the laboratory is the Spectral and Analysis and Monitoring. So the topic of the presentation is the polarization spectral signatures of signals scattered by surface objects in the centimeter and the millimeter wave range. So, introduction and urgency. Indeed, there are many articles devoted to the recognition of various classes of objects by radar information, which consider the features of the spatial temporal distribution of reflecting points, frequency dependencies of the backscattering indicatrix of objects, and their spectral portraits. Significantly fewer works devoted to the use of polarization scattering matrices. So this research considers the possibility of using polarization spectral features to solve detection and recognition problems. The equipment and method in this research, the following equipment was used. The experiments were conducted using millimeter wave measuring systems in pulsed centimeter and millimeter wavelengths and continuous wave radiation modes. The main technical characteristics of the measuring complexes are given in the table below. Characteristic and the wavelength and parameter of the continuous wave reader. This is pulse reader. This is continuous wave reader, reader 3, reader 2, and the reader frequency modulation, centimeter and subcentimeter. So next, the polarization characteristics of pulse reader were studied by switching the reception polarization from pulse to pulse using PIN attenuators at an 8 millimeter wavelength and with a ferrite switch based on the Faraday effect at 4 millimeter wavelength with a radiation of inclined at an angle of 450 degree or vertical polarization. The isolation between the channels of orthogonally polarized components was at least 25 dB with direct losses on the switches of no more than 3.5 dB at an 8 millimeter wavelength and 5 dB at 4 millimeter wavelength. For measurements with a continuous monochromatic radiation, the following were used. 3 frequency homogeneous polarimeter with a wavelength of 10 centimeter, 8 millimeter, and 4 millimeter. 2 frequency polarimeter with a wavelength of 3 centimeter and 8 millimeter. Additionally, a polarimeter with a wavelength of 8 millimeter and with the tone frequency modulation of the emitted signal was used with a channel decoupling of orthogonally polarized components no worse than 25 dB. Polarization selectors were developed to isolate the orthogonal components of the signal. So the study of signal reflected from surface and ground objects made it possible to formulate the classification features listed below for each class of object. So we will give some cases for explanation. So case 1, boats and boats
and motorboat ships. In the reflection spectrum, the hue line predominates over other components. The operation of the propulsion system and the disturbances of the water surfaces manifested in the form of a breaker and a wake lead to the appearance of additional spectral components in the reflected signal. Located above and below the spectral line of the hue, there are spectral lines caused by the operation of the propulsion system, which lead to phase modulation of the scattered signal due to the vibration of the hue. Shortening the operating wavelength lead to an increase in the phase modulation index of the signal, and as a consequence to an increase in the level of spectral components. So it can be seen figure 1, the spectrum of reflection from a boat when moving with the engine on and off. Yeah, next. So disturbances of the water surface by the hue of the object lead to the emergence of ship waves. The scattering of the which lines in frequency below the spectral line of the hue, a high level of correlation, more than 0.7 of the spectral components of the signal caused by a vibration of a hue of the surface object of the ship, both at different radiation frequencies and the reception polarizations is checked. So you can see figure 2, the influence of hue vibrations on the spectral of the ship's echo signal. First, the number 1 indicates the hue line, and the number 2 indicates the spectral lines associated with the vibrations, and number 3 reflections from the ship waves. Yeah, it can be figure A indicates the 4 centimeter cometa boat, and lambda B figure B indicates corresponding to lambda equal to 0.4 centimeter hydrographic ship. Yeah. So the scattered signal is checked by small values of the variation coefficients for the Doppler shift and large values for the amplitude of the scattered signal. Different degrees of depolarization of the spectral components of the body line and those associated with the engine operations, figure C. Yeah, radar reflection from a boat signal energy spectra A and depolarization of spectral components B. And another case is the case 2, yachts wind surfing. Changes in the average intensity of the reflected signal and the Doppler frequency shift are observed during our research when changing course and shifting the sail. The current spectral also shows the presence of a dominant spectral line of the hue. Case 3, rowing boats. The periodicity and correlation of the change in the Doppler frequency shift and the amplitude of the scattered signal is determined by the stroke rate in the current spectral. High frequency flashes are observed above the hue line, associated with the movement of the oars and in the phase of their movement in the air during preparation for the stroke. With high frequency resolution less than 1 Hz. The spectral are linear with a line spacing equal to a stroke frequency. The result can be seen on figure 4, change in the Doppler frequency shift and amplitude of signal reflected by the rubber boat. Lambda equal 8 millimeter. A is the Doppler frequency and B is the current spectral with an interval of 0.5 seconds. So case 4, birds. The body spectral line is checked by a change in the Doppler frequency shift during free soaring, which is enriched with high frequency and low frequency components during wind flaps, as well as short lifetimes of the reflected signal when flying through the resolution element. The figure shows the radar reflections from birds flying in a circle with a radiation of oblique polarization with an angle of 45 degrees at a wavelength of 3 centimeters. So figure 5, radar reflections from birds. A and B
correspond to amplitude and frequency on vertical polarization, C and D Doppler frequency on horizontal polarization. Case 5, human walking. There is also a periodic change in the amplitude and depolarization coefficient of the scattered signal related to the walking speed. The body line is practically at a fixed frequency, determined by the speed of the person's movement, and around it there are flashes of spectral density with the step tempo, reflections from the human body and minimum depolarized, while reflections from the arms and legs during walking are more strongly depolarized. The depolarization coefficient weakly depends on the course angle and had a value of -7 to 10 dB. Modulation effects in the scattered signal are quite clearly traced by the time variability of the parameters characterizing the shape of the current signal spectrum. So this is the current human reflection spectrum. So the last is case 6, transport vehicles. It should be noted also that the amplitude fluctuations and the Doppler frequency shift are uncorrelated. The current spectra are characterized by the presence of lines of translational motion of the hue and the components caused by vibration from the running engine. All types of land and surface circuits are characterized by a high correlation of signals reflected on different polarizations and a small width of the main spectral lines of the hue, almost 1 to 3 Hz. Intraspectral relationships of reflections from objects orthogonal polarizations were studied in our research, with the data presented in the form of matrices of mutual correlation coefficients of various spectral components, in which the dimensions of the graphic elements are proportional to the value of the correlation coefficient. So figure 7 shows that the matrix of correlation coefficients of orthogonal components of the Doppler spectrum of reflections from a ship. Yeah, a ship. Yeah, there is no on-land vehicles. Yeah. So conclusion, it was found that for all types of vehicles, mostly on sea surface and in the air, the highest correlation values are almost equal 0.5 to 0.85, correspond to diagonal elements caused by hue lines and components due to vibrations, as well as matrix elements that correspond to their combinations. The width of the high correlation region, when shifted from the diagonal elements for signals of all considered types of objects, does not exceed the tens of hertz. The high level of correlation of identical components signals scattered by surface and land objects on orthogonal polarizations and the weak correlation of components of reflections from the sea surface and land areas covered with vegetation grass, which allows us to conclude that their joint processing is appropriate when solving the problem of detection and selection. And this is the references, and thank you for your attention. Thank you. Будь ласка, question. Please, question. Значить, запитання. Ой, мене таке. Я так розумію, що це якісь. Я не говорю, це супутникове спостереження? Чи як відбувається? Що багато людей зразу можна побачити, багато машин. Many from satellites radars, as I understood. Я розумію, да. Ну, we use these two types of readers, and this is based on the historical experiments in our institute and the laboratory. Yeah, I think maybe this is the answer for the question. Yeah. So, and most of the results, all of the results are based on experimental observation, testing,
Please, the next question. Clear. Thank you for your question. Yeah. If there's no questions, good. Will be the next report using dielectric coating in millimeter and sub-millimeter wave devices to increase generate power. Okay. Please. So next topic is using the electric coatings in millimeter and sub-millimeter wave devices to increase generation power. So in most engineering work and research, yeah, the backward wave oscillators and diffraction radiation generators are widely used. And it is known that the intensity of the electromagnetic waves which propagate along the periodic slow wave system, PSS, decreases exponentially with the distance from its working surface. So in this regard, the distributed interaction of electrons in backward wave tubes of the O-type BWO carcinotrons is carried out with a high frequency field that is non-uniform across the thickness or thickness of the ribbon electron flow. The presence of a pulsation of a lower depleted in the number of charged particles in the formed tap electron flow, as well as a weak impedance of the coupling of the field of space charge waves and the wave of the first negative special harmonic of the electromagnetic field of the PSS of the comb or counterpins type contribute to a significant decrease in the output power of the O-type BWO carcinotrons in the terahertz frequency range. The remaining layers of charged particles interact with the electromagnetic field, the intensity of which exponentially decreases with the distance from the working surface of PSS. So that is the in OBWO carcinotrons, the tap electron flow interacts with a high frequency field that is non-uniform in intensity across the thickness of the electron tap. In this regard, with shortening the length of the working wave, the requirements for a significant decrease in the thickness of the electron flow tape and an increase in the density of its current increase. These requirements bring the terahertz frequency range OBWO carcinotrons to the technological limit of their implementation. So similar problems arise also in DRG, the diffraction radiation generators. The similar report also, I think, reported by college. Yeah, maybe this is the number 8 or number 7. Yeah, report in today. Yeah, today's report. So figure 1 is a schematic circuit of a backward wave oscillator of O-type, optical type, with a double helix as a slow wave structure. And figure 2 is a schematic circuit of an O-type backward wave oscillator with a serpentine waveguide as a slow wave structure. And figure 3 is a relay O-type backward wave oscillator tube. So second part of the presentation is the OBWO and the DRG of millimeter and the sub-millimeter range. So as mentioned above, to overcome this contradiction, so backward wave tubes, clinotrons were created in the millimeter wave range. A clinotron is a backward wave tube. There's something wrong with the Yes. images. Okay. Yeah. It's okay, yeah, no, or something not so good. Okay, so let me continue, yeah. So Continue. okay, so clinotron is a backward wave tube, yeah, of the O-type, with a ribbon, yeah, electron flow.
which is inclined at an acute angle or to the surface of a periodic slow wave structure, a comb. Generation of increased oscillation power is due to the fact that the ribbon or electron flow in the clitron falls on the working surface of the PSS or comb at an acute angle, which ensures that effectively interaction with the intensely high frequency field at the working surface of the comb of all layers of charged particles of the electron type. So, and a similar approach to increase power and efficiency was used in the diffraction radiation generator DRG figure 5. And a DRG with a clinitron model of electron beam input, inclined beam provides a significantly higher output signal power in the millimeter and sub-millimeter wavelength ranges than a diffraction radiation generator with a classical input of a paraxial electron beam parallel to the surface of the slow wave structure. This is due to the high coefficient of energy use of the ribbon electron beam. The generation of increased oscillation power is due to the fact that the ribbon electron beam is in such a DRG falls on the working surface of the PSS made in the form of a comb at an acute angle with an inclined incidence of the electron EP, electron beam. A sequential introduction of various layers of the periodic system into the region with high values of electromagnetic field is ensured. So this allows for effective interaction with the intensely high frequency field at the working surface of the comb of all layers of charged particles of the electron type. The normal velocity with respect to the PS when the beam 50, so there is no 50, okay, it tilted at an angle of to be this, and then so okay, let me show next slide. So execution options of PS of the clitron and the DRG. So there are some options for constructing the slow wave structure system of a clitron and similarly diffraction radiation generator using dielectric coating. This is the dielectric coating. Coatings are shown in figure 6 to 9. Figure 6 is a periodic system with indicated as number 4 in the form of a refractive diffraction metal grating 6, on the upper surface of which there is the electric layer is 7. Okay, figure 7 also similarly. This is okay. Oh, sorry. In the form of a refractive diffraction metal grating 6, located on the surface of the electric substrate. Yeah, under the grating, isolating it from the vacuum tight case, while between the reflective diffraction metal grating 6 and the vacuum tight case included in parallel with the connected leakage resistance and capacity. Yeah. Figure 8 is another type. So the periodic system in the form of a reflective diffraction metal grating 6, on the top and the side surfaces of which there is a layer of dielectric 7. Yeah, 7. You can see here. Yeah, on top of which there is an additional layer of mantle on this. Yeah, number 10. On the top surface, and on the side surfaces a layer of resistance mantle material. Yeah, 11 here. Yeah. So next, figure 9, another type of a slow wave system. The periodic system in the form of a strip metal grade 12, which is located on a layer 7 here. Yeah, of the electric with a thickness of h, where lambda is the wavelength or in the dielectric under which the metal screen 13 is located, and n equal constant
0, 1, 2, and 3. Well, well, all elements of the strip metal grid are electrically connected to each other, and through the parallel connected leakage or substrate resistance 8 and the capacity 9 are connected to the mantle screen 13. Okay, and the vacuum tight housing. Okay, so next, there is a comparison. The electron flow emitted by the cathode using the electro-optical system 2 is formed into a paraxial ribbon electron beam 3. The beam not here, but I would like to see. Okay, let it go. Which spread along the lines of force of the focusing magnetic field at an acute angle, approximately 6 to 12 arc minutes to the PS interaction surface 4. The position of part of the electrons on the electric lower 7 PSS4 applied on top of the diffraction grating 6 as shown in figure 6, or located between the strip metal grating 12 and the mantle screen 13 as shown in figure 9. So lead to the appearance of a negative charge on its surface. Electron beam 3 moving in the potential field of this charge. So the electron beam 3 indicated here. We can say this is electron beam 3. Yeah, this is what I mentioned here. Okay, go back here. Moving in the potential field. Yeah. So moreover, the degree of deviation will be greater. Yeah. The greater the charge of electron beam 3, which settled on the PSS, and therefore it is negative potential. As a part of the charge settled on PSS flows out, since there is always a certain leakage resistance due to the imperfection of the characteristics of the electric lower. This parameter can be controlled in the process of applying the electric lower 7 with a specified electrical characteristics, the electric permeability, and tangent of the loss angle. If the periodic structure 4 is made in the form of a reflective diffraction metal grating, like shown in figure 6, then the charge from the electric lower 7 flows onto it. And if the PSS is made in the form of a ribbon grating, as shown in figure 9, then the charge flows from the electric lower on the mantle screen. The deposition of the flow of electrons of the electron beam lead to an increase in the negative potential and the deviation of the electron beam from the PSS, and the flow of charges it reduces the potential, which means that it leads to a smaller deviation of the electron beam. Next, in addition, it provides a path for the flow of charges from the PSS in its version of leakage resistance. So which connects the elements of the strip. Sorry. The time limit is finished. Okay. Please to conclusion. Okay, conclusion. So this is just a very detailed explanation of why our proposal was so crucial and important and can be used in real engineering. Yeah. So conclusion, the application of film coatings on the PSS allows, when using the Kononov effect of introducing an electron beam into the interaction space to form a breaking electric field, which leads to a change in the trajectory of the electron beam, in which the dimensions of the region of interaction of the beam with the field increase, and therefore the conditions of energy exchange improve, which lead to an increase in the power and the efficiency of the generator devices. With the correct selection of impedances of the films used and the types, it is possible to achieve the effect of automatic adjustment of the angle of introduction of the electron beam into the interaction space, which can facilitate the process of setting up and adjusting the device.
various options for applying coatings that operate in fairly harsh temperature conditions and expand the functionality of their application are considered in our research. So, and this is the references, and thank you for your attention. So, what the function is of RNC circuit in slides 7 and up? The job of this research was carried out mainly by Alyona Klubenko and Maslov, and the leader is Rozumenko. So I inquiry assistant from Владислава Роzumenko. Вы на сайте или нет? Там вы можете помогите, ответите вопрос, пожалуйста. I asked about... Какой вопрос? На українській мові, кажіть. Будь ласка, покажіть слайд 4. Поясніть, будь ласка, що там за конденсатор та резистор? І що там за фільтр стоїть на виході? Навіщо він там потрібен? Які там можуть бути параметри? Ось, figure 7. Параметри цієї цепочки підбираються. Вона, оскільки електронний заряд осаджується на елементи сповільнюючої системи, появляється тормозне поле. Для того, щоб регулювати його рівень, від якого буде залежати траєкторія електронного пучка, і підбираються елементи цієї розрядної решітки, так сказати, це резистанс і ємність. Тобто це дійсно існують такі компоненти, чи воно просто десь по-іншому виконано? Так, так. Це в системі будуть додатково такі компоненти, тому що ємність тут уже вона появляється внаслідок того, що є декілька слоїв, між якими є ємкість. А от потрібно для розряду, так сказати, для того, щоб потрібний потенціал удержувати, додатково може ставитися ще ємність. Sounds clear. Дякую, зрозуміло. Зрозуміло. Дякую. 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 Михайло Володимировичу, мікрофон. Sorry. Please, the next report, correlation of spectral components of interference of active-passive decameter range radio system from high-frequency broadcasting stations. Please. Okay. Yeah. So the next presentation, the topic of this presentation is the correlation of spectral components of interference or to active-passive decameter range radio systems from high-frequency broadcasting stations. So the job was completed by ILE and the Institute of Geophysics, Vietnam Academy of Science and Technology. So this, briefly summary. So using the proposed apparatus of correlation matrices of spectral components, we just briefly call it as CMSC. The intraspectral correlation of interference to active-passive systems of the decameter range from high-frequency broadcasting stations was experimentally studied in our research. It was shown that high correlation is a characteristic only of the same spectral components. The appearance of nonlinear distortions in the path leads to the appearance of a high correlation between harmonics of the same frequencies. So next, I will very briefly and to introduce it. So this is the introduction and the background.
urgency. Yeah. Recently, significant interest has been shown in active-passive radar systems that use radiation from existing ground-based and space-based systems for illuminating the environment. The use of high-frequency broadcasting stations for illuminating the ionosphere allows detecting airborne objects, it is possible, at distances of 1,000 kilometers from the illumination station, which increases the stealth and survivability of such systems. So for decameter range waves and the sizes of detected aircraft lies in the resonance region. Their RCS can reach from 100 to thousands of square meters and cannot be reduced even when using stealth technology, which facilitates their detection. However, up to now, data on this research are extremely limited. And in the system synthesis of multi-channel detection systems, it is of interest to study the statistical relationships between signals of different channels. For target type recognition systems, it is important to know the statistical relationships between active-passive systems are used to illuminate the environment and interference for secondary fields scattered by the target. So it is of interest to study the intraspectral correlation relationships in the illumination signal. So the goal of the work is an experimental study of the correlation matrices of spectral components interference to the active-passive radars created by high-frequency broadcasting stations. So this is basics, the correlation matrices of spectral components. The mathematical form are showing in this. And as FIT and FGT and rho FG and FIG are spectral density at Fi and Fg frequencies at time t and the coefficients of their modal correlation respectively. The equipment and experimental research. This is our equipment. This is the appearance of the Kononov R radio receiver. A is the unit of the two-channel receiver, and B is the receiver power supply unit. Yeah, and this is the structure. Sorry. This structural diagram of one channel of the super hydrogen radio receiver, Kononov R, with the double frequency conversion. Yeah. This technical characteristics of the professional receiver Kononov R. The frequency range can be seen at 2 to 32 megahertz. Yeah. And the types of signals, there are two types: continuous waves and unbalanced modulation. And yes, and this is the stationary super hydrogen shortwave radio receiver, Hydrogen R399R. A main technical characteristic of the receiver can be shown here. And this is another receiver. This was bought in China. A very digital receiver. This is technical characteristic of the Tkachenko receiver. This model is the DE1127. The frequency range is 64 to 108 and 87 to 108 megahertz for FM and for AM and for for shortwave range So next we will show some experimental results, and this is the number of the figures that I will show, and this is the illumination stations. The first two is from China, and 3 for France, and this is in Asia. This is in Europe and Pakistan, France, Turkey. The broadcasting frequency, kilohertz. And the transmitter power is a kilowatt.
And it should be noted that in slide 10, 11, and 10, 11, and 12 shows the signal spectrum of the illumination situations which are received when receiving signals in telephone, briefly described as TLF, and the telegraph, TLG, operating modes of the receive, and the matrix of correlation coefficient of correct spectral components at the frequency various gains and receiver one first station, two station. Receiver at the receiver located at Kharkiv, and so we can say that this is from China, the transmitter, and this is from Europe, France. Others also from France, Turkey, and Iran. The figures on slides 10, 11, 12 shows the spectral averaged over 130 seconds for signals of broadcasting stations located at different distances to construct the matrix of correlation coefficients. The signal spectrum estimates were used equal 128, and the frequency step equal to 31.25 Hz with a duration of 0.032 seconds were used. The total length of the processed relation was about 130 seconds. When calculating and constructing the power spectrum normalization was performed to the maximum value for all signals observed at a frequency of 100 Hz. Various spectral components allowed us to reveal in the spectrum of broadcast station signals. It is evident that the diagonal elements have the highest correlation. When shifting from the diagonal, the correlation coefficient drops sharply. The presence of nonlinear distortions in the receiver path lead to the appearance of a harmonic in the spectrum, which in turn manifests itself in the appearance of correlation sections corresponding to the harmonics. It means that additional correlation diagonals can be used to estimate the degree of nonlinear distortion of a signal in the path. So, conclusion. It has been established that between the carrier and the information signal for high frequency and very high frequency broadcast stations, there is a spectrum section with a spectrum density level significantly lower than that of the carrier and the information component of the spectrum. It extends to approximately 50 to 60 Hz. Relative to the carrier. For high-frequency broadcast radio stations, the frequencies correspond to the Doppler frequency shift of signals reflected from airborne objects moving at a speed of up to 250 km per hour. At frequencies of 8 to 60 Hz, the spectral density level is approximately 50 to 30 dB, lower than the spectral density level of the useful signal in the band 100 to 4000 Hz. In relation to the total power of the useful signal, the spectral components in the band 8 to 60 Hz with a frequency resolution of 8 Hz are approximately 30 to 40 dB lower. And in the spectral component correlation matrices, the highest correlation is between identical spectral components. It means the diagonal elements. The appearance of additional elements with high correlation at harmonic frequencies indicates the presence of nonlinear distortion in the path and can be used for its monitoring. Third, filtering the signal in the Doppler frequency band from 0 to 70 Hz allows to weaken the interference at the expense of the information speech signal by approximately 30 to 35 dB. So in this case, the degree of non-Gaussianity of the process increases significantly by several times. This leads to an increase in the signal-to-noise ratio losses during detection, arising due to the non-Gaussianity of the interference. Fourth,
The spectrum of interference created by the emissions of broadcasting stations can be approximated by fractal dependencies with an exponent for both the low frequency and high frequency sections of the spectrum. Between the 1.6 and 2.3. So this is references in our past publications, and so thank you for your attention. Thank you. Questions, please. Good. If no questions, now the next for this day report, monitoring respiratory disease by acoustic noise. Please. Okay, next topic. Monitoring respiratory diseases by acoustic noise. So the authors are Ihol Kruvenga and Alyona Kruvenga and Vladislava Lutsenko and Sergei Masolov. Urgency. Lung diseases are one of the most leading causes of disability. Since COVID-19, we deepen our understanding on this fact. Violation of the function of the respiratory system is reflected in respiratory noises. And the method next will be the method for diagnosing the condition of lungs is the method of listening to the sounds of breathing traditionally and until now. Sorry. And the use of modern information technologies in the creation of such a digital smart system of acoustic noise detection analysis. Next step is to create a modern system to dispensation and monitoring of lung diseases in the population of Ukraine and all over the world. So our works in this direction are developing the development of computer technology and the types of sensors and also artificial intelligence method in this field of diagnostics and decision making and also telemedicine. So methods of identifying lung pathologies including radiography, spirography, and bronchoscopy. So our work is aimed at solving an important scientific problem: the creation of information technology for detecting lung diseases using acoustic noise. So this is a spectrum of different types of breathing noises. The spectral study of the statistical characteristics of different phases of breathing spectrum and its more momentary characteristics as well as spectrograms. Its variability can be seen here. Threshold sounds are normal, and bronchial murmurs are normal, and vertical noises are normal. And wet squeezing a small bubble, and B is the macrovocal, and the dry rheolos with one harmonic and low buzzers and also others. So the power of inhalation and exhalation noises can be used monitoring and diagnosis of respiratory pathologies. It can be said a semi-Markov process and breathing and exhalation. Okay, so next is experimental study of the density of noise distribution in different phases of breathing, named at figure 1, the density. A is the emission and the pulses, and 1, 2 is the left lung for the same patient. 3, 4 is the right lung, and B is the left and right lung. So the distribution densities for different phases of respiration for healthy and diseased lungs were studied experimentally in our past research publication and our past research
and also shown in figure 1a, as well as for the respiratory process as a whole, shown in figure 1b. They are presented on a scale of linear rising and the normal distribution law. Yeah. So next is the analysis by using semi-Markov nested process. It is seen that to describe the density distribution of inhalation and exhalation phases in the range of reliability levels from 0.1% to 99.9%. The distributions are satisfactorily described by the normal law, and for inhalations, it is the better normal law. Yeah. It is better than for exhalation. For healthy and desired lungs, the distributions look about the same. Looks like about the same. Yeah. It is necessary to remember that they are plotted as normalized on RMS values, root mean square values. Yeah. This means that the type of distribution functions in normalized to the RMS values coordinates is not a hallmark for recognition for pathologies of respiratory process in each of the phase states, inhalation or exhalation. The noises of the respiratory process are satisfactorily described by standard Gaussian models. The noise distribution function of the respiratory process as a whole will be described by a poly-Gaussian model. This means that the simulation model of acoustic noise of the respiratory process can be constructed using semi-Markov nested processes. That is the approach that was previously used to describe non-stationary non-Gauss interference for environmental monitoring systems in the last presentation, generated by reflections from underlying surfaces, land, sea, and atmospheric formations and clear skies. And the next step is the data processing and the visualization technology. Since the process of the respiration is significantly non-stationary, and its characteristics during inhalation and exhalation are significantly different, it is necessary to develop a method for studying the dynamic variability of noise spectra during respiration. For this purpose, the average spectral and the spectrogram at different frequency resolution for lung noise during normal vesicular respiration were evaluated. That is, studies were performed for noise when the lungs are normal. Yeah, it can be seen in figure 2, spectra of lung noise during vesicular respiration. Sampling frequency 44 kilohertz almost. Yeah, the number of samples on which the FFT is the both frequency 1024. Yeah, so different resolution. Yeah. So next will be, we will show some differential spectra at a vesicular breath and at a weakening of a vesicular breath, a spectra of noises. The left and the right lungs, in the absence of pathologies, have approximately identical look in power areas. This fact can be used to differentially determine the absence of pathology. So it means that healthy or illness. Yeah. Figure 3 shows the spectral as well as the differential spectrum. Yeah, for weakened and vesicular respiration. Yeah. So 7, the spectra of different phases of respiration. The different spectra allows to detect the differences between the weakened and the vesicular respirations. While in normal lungs, and the difference in the noise of the left and the right lungs is very, very small. Different spectra in different phases of respiration are sufficiently informative sign for the detection of pathologies. Even more informative are the averaged spectrum and the differential spectrum, as we have shown here on the left. Yeah. Okay. To obtain them,
they are isolated by threshold processing for the temporal realization of acoustic noises of the respiratory process of the inhalation and exhalation phases according to the previously considered method. Then, for each of the phases, the average spectral are calculated. So, in Figure 4 here shows the spectral of the phases of inhalation and exhalation. Halation for the left normal and the right with pathology. For pneumonia in the initial stage of the lungs. It is seen that the ionos low frequency noise is suppressed and the noise level in the high frequency region increases. And the suppression can exceed 20 dB at the frequency of 500 to 1000 Hz. And the noise growth reaches 5 to 12 dB at a frequency range of 2000 to 4000 kHz. The same features are manifested in different differential spectral of healthy and diseased lungs in different phases of respiration, and can be used as a basis for differential diagnosis of pathology. Okay, next, simplified algorithm. This is last step, for recognizing the type of lung pathologies. Analysis of the data are shown in Table 1. Okay, that's the coefficient of cross correlation of the lung noise spectral with the vascular respiration and the healthy phenomenon. It is significantly higher than the noise spectral of lung with pneumonia. So this parameter can be used as a criteria for detection pathologies. So conclusion, the description of acoustic noises was implied of the respiratory process can be used based on the use of a model of nested semi-Markov processes. And to detect pathologies, it is advisable to use the difference between the normalized levels of noise spectrum on a logarithmic scale. This allows us to emphasize those spectral components that have a relatively small level, and their appearance is a characteristic of pathologies. A comparison of spectral of different phases of respiration for the left and the right lungs is used as an additional criterion that increases the reliability of the classification. In the evidence of pathology, the spectra are slightly different from each other and slightly different from the standard. Differential diagnosis of noise can be based on the use of cross correlation functions of the spectral displayed on a logarithmic scale, as well as their time characteristics changes in the mean and RMS values. So this is the references. And thank you for your attention. Thank you very much. Please, questions. No questions. Thank you very much for a very long series of 5 Thank you very much. It was very interesting. Так, мабуть, будемо сьогоднішню сесію закінчувати. Вона була дуже плідною. Значить, нагадую, що завтра о 12:30 наша секція продовжує працювати. Запрошую вас відвідати цю секцію.